und die im Zeichen steht von Recherchieren. Das Motto lautet Recherchieren dringender denn je, recherchieren jetzt auch zu Zeiten Corona unter widrigen Umständen. Wir werden dazu einen Workshop haben, wir werden eine Podiumsdiskussion haben mit verschiedenen Journalistinnen und Journalisten, die dieses Jahr tolle Geschichten recherchiert haben. Und zuletzt werden wir natürlich wie alle Jahre wieder den goldenen Bremsklotz, dieses Mal in einer Corona-Sonderedition, verleihen. Mein Name ist Timo Grossenbacher, ich bin erst seit kurzem offiziell im Vorstand von investigativ.ch und habe die Ehre, euch durch diesen Nachmittag zu leiten. Am Schluss bleibt mir noch Dank, und zwar an Unicam, dem Studierenden-TV der Universität Fribourg, der für uns diese ganze Streaming-Sache übernommen hat und uns hier professionell begleitet. Und zuletzt natürlich auch Sina Bühler, unsere Geschäftsführerin, die diese Tagung auch unter widrigen Umständen mit zahlreichen Verschiebungen und Programmänderungen sehr professionell und gut organisiert hat. Vielen Dank, Sina. Nun übergebe ich gern an Vorstandsmitglied Martin Stoll, der die Resultate der elektronischen Mitgliederversammlung verlesen wird, an der ihr hoffentlich alle teilgenommen habt. Martin, bitte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Jahrestagung von Investigativ. Ja, es sind etwas andere Zeiten. Umso wichtiger, finde ich, ist der engagierte, der kritische Journalismus. Und es freut mich, dass ihr heute unter diesem Tagesmotto bei uns seid. 2, 3 kurze Worte zu unserer Generalversammlung. Sie hat wegen der Pandemiesituation ja schriftlich stattgefunden und über die folgenden Traktanten wurde online abgestimmt, über die Mitgliederversammlung, das heißt das Protokoll der Mitgliederversammlung 2019, über die Jahresrechnung 2019 und den Revisionsbericht und über das Budget 2020. Das alles wurde wie immer widerspruchlos genehmigt. Jetzt freut es mich sehr, dass neue Köpfe in den Vorstand von Investigativ gewählt worden sind. Timo Grossenbacher, ihr habt ihn schon kennengelernt, er wird euch durch diese Tagung führen. Viele kennen Timo als Datenjournalisten bei SRF. Heute arbeitet er in einer ähnlichen Funktion bei Tamedia. Timo hat schon heftig mitgearbeitet an der Vorbereitung dieser Tagung. Herzlich willkommen, Timo, im Vorstand von Investigativ. Und auch Marc Mischenmoser ist neu bei uns. Marc vereint vieles, was Investigativ auch verkörpert. Er ist ein hartnäckiger Rechercheur. Er hat bei großen Printtiteln in der Schweiz gearbeitet, jahrelang auch für die Rundschau des Schweizer Fernsehens. Für SRF war er Korrespondent in der Westschweiz. Und jetzt ist er daran, eine Rechercheredaktion für K-Tipp, Saldo und K-Geld aufzubauen. Besonders freut mich, dass wir Marc für ein Co-Präsidium gewinnen konnten. Ab Frühsommer des nächsten Jahres wird er dann bei uns einsteigen. Die zweite Hälfte des Co-Präsidiums wird Katrin Kapretz sein. Hallo Katrin, sie ist uns aus den Ferien im Tessin zugeschaltet, sodass das dann geklappt hat. Katrin ist Wissenschaftsjournalistin bei Radio SRF und als Vorstandsmitglied schon heute sehr aktiv für uns. Bis Marc einsteigt, werde ich Katrin als Vizepräsidentin dann auch unterstützen. Das Amt als Präsidentin abgegeben hat Serena Tinari
Uns bleibt ihr zu danken. Serena hat sich 5 Jahre im Vorstand von Investigativ engagiert. Sie war seit Mai 2017 Präsidentin oder Co-Präsidentin unseres Vereins. Serena hat viel für die Idee von investigativ.ch gearbeitet. Sie hat mit Leidenschaft Netzwerke geknüpft, hat engagierte Journalistinnen und Journalisten zusammengebracht, hat die Westschweiz mit der Deutschschweiz, mit dem Tessin verbunden. Sie hat uns und unsere Ideen immer auch als etwas ganz Großes, als etwas weltweit Gültiges verstanden. Sie war so etwas wie unsere Außenministerin und hat in den globalen Netzwerken der Recherchejournalisten uns vertreten, dort, wo sie selber bestens auch vernetzt ist. Ja, und sie hatte noch eine ganz andere, eine wichtige Eigenschaft. Sie hat uns recherchierenden Journalistinnen und Journalisten immer wieder auch den Spiegel vorgehalten, vor allem dann, wenn sogenannte Recherchegeschichten zu kurz gegriffen haben oder wenn Recherche als Marketing missbraucht worden ist. Sie hat uns immer wieder auch daran erinnert, dass auch hartnäckige Wühlmäuse sich der Selbstkritik stellen müssen und dass sie auch immer wieder mal an ihrer Rollendefinition arbeiten müssen. Gerade deshalb freut es mich, dass dieser kritische Geist uns auch weiterhin erhalten bleibt, dass wir ihn auch weiterhin unter uns haben. Serena wird Mitglied unseres Beirats werden und als kleines Dankeschön kriegt Serena von uns ein Stück engagierter Journalismus in Form eines Abos des New Yorker. Ja, und jetzt wünsche ich euch eine gute Tagung, viele Inputs, viele Ideen und bleibt hartnäckig und bleibt dabei auch gesund. Jetzt, Fiona, hast du noch was zu sagen? Ja, leider müssen wir uns heute verabschieden von einem sehr lieben Vorstandskollegen von Josh Humbel. Josh kam am 4. Mai 2012 in den Vorstand und mit ihm kam ein Vollblutjournalist in den Vorstand. Josh ist seit Jahren erfahrener und erfolgreicher Recherchejournalist beim SRF und er ist so fest ein Vollblutjournalist, dass er, so erzählt man sich, das Stofftier, das der Investigativvorstand ihm zur Geburt seines ersten Kindes geschenkt hat, Primörli getauft hat. Josh hat diesen Biss und seine Hartnäckigkeit für Transparenz mit in den Vorstand genommen. Er war der Hüter des goldenen Bremsklotzes unseres Schmähpreises. Er hat immer wieder mit viel Enthusiasmus und prominenten Nominierten mehr Transparenz eingefordert, schrieb, als Christa Markwalter ihren goldenen Bremsklotz nicht abholen kommen wollte. Man stelle sich vor, die Nationalratspräsidentin hätte unserem kleinen Verein die Ehre erwiesen. Die höchste Schweizerin, wir hätten ihr den roten Teppich ausgerollt, hätten eine Blasmusik bestellt, teuren Blumenschmuck arrangiert und statt Weißwein hätte es Kommis mit Frau Markwalter ein wenig geplaudert. Über ihr Demokratieverständnis, über ihre Vorstellungen von gutem und unabhängigen Journalismus und natürlich die Kasachstan-Affäre. Vor Schorsch fürchten mussten sich in den letzten Jahren unter anderem Jürgen Bodum und SVP-Nationalrat Jean-Luc Ador. Sie alle erhielten den goldenen Bremsklotz, aber noch viel schlimmer, eine Laudatio von Schorsch. Im Vorstand hat Schorsch auch viel Scharfsinn, viel investigativen Geist reingebracht, war auch gerne einmal der Agent Provocateur bei Vorstandsdiskussionen aber er hat vor allem sehr viel Macher-Spirit in den Vorstand gebracht. Er hat den Verein immer wieder vorangetrieben, ist mit kreativen Ideen und viel Humor in die Diskussionen gegangen. Schorsch wird sehr fehlen im Vorstand, sowohl menschlich, aber auch journalistisch und wir danken ihm sehr, sehr herzlich für seinen Einsatz und hoffen natürlich, dass Schorsch deine Präsenz im Verein uns weiterhin halten bleibt und natürlich auch dein Humor.
Wir wissen, du bist ein wahrer Outdoor-Mensch, deshalb haben wir dir als kleines Abschiedsgeschenk einen Gutschein von Transa. Und damit du nun auch außerhalb des Vorstands Transparenz und Verkehrssünder ausbremsen kannst, haben wir dir als Geschenk einen Velo-Abstandshalter. Danke für alles, George. Und jetzt stellen sich noch die zwei neuen Vorstandsmitglieder vor, Katrin Capretz und Marc Meschenmoser. Hallo miteinander, salut à tout le monde. Ich freue mich sehr, dass ich als Präsidentin von investigativ.ch gewählt worden bin. Ab kommenden Frühling dann ja als Co-Präsidentin zusammen mit Marc Meschenmoser. Ich arbeite ja als Wissenschaftsjournalistin beim Radio SRF und das laufende, ziemlich verrückte Jahr hat uns, glaube ich, allen sehr deutlich gezeigt, wie wichtig guter Journalismus ist. Wie wichtig es ist, dass wir als Journalisten und Journalistinnen der Politik, der Wirtschaft, auch der Wissenschaft genau hinterherfragen, sie in Frage stellen, sie mit kritischen Fragen konfrontieren. Und ich bin darum sicher, dass investigativ.ch eine sehr interessante Zeit bevorsteht. Ja, und ich freue mich sehr darauf. Tschüss! Chers Enquêtrices, chers Enquêteurs, liebe Rechercheurinnen, liebe Rechercheure, herzlichen Dank für diese Wahl, für das Vertrauen. Ich freue mich sehr, zusammen mit Katrin Capretz in diesem Co-Präsidium von investigativ.ch ab nächsten Sommer dafür zu kämpfen, dass die Recherchebedingungen in der Schweiz besser werden, für mehr Licht in die Dunkelkammern von Schweizer Politik und Wirtschaft. Besten Dank. Chers enquêtrices, chers enquêteurs, merci beaucoup d'avoir m'accordé cette confiance pour la coprésidence avec Catherine Capretz pour investigativ.ch. Je me réjouis énormément de me battre pour améliorer les conditions de l'enquête dans la presse suisse, pour mettre de la lumière dans les chambres noires de la politique suisse et économique suisse. Merci et à bientôt. Ciao. Auch von meiner Seite noch herzliche Gratulation ans frisch gewählte Co-Präsidium und herzlichen Dank an Serena und George für ihre geleistete Vorstandsarbeit. Now I'm gonna switch to English as I introduce Nils Hansen, who was longtime editor-in-chief at Mission Investigate at the Swedish public TV, namely during 2003 and 2018. In this time, he and his team won several awards, among that the prestigious Emmy Award and the IRE Awards, just to name a few. Nowadays, Nils Hansen teaches at conferences all over the world, and it's a special honor to have him here today with us. He'll talk about how to ensure quality control in the newsroom, how to produce stories that are not only accurate, but that are also fair. Nils, thanks for having you today with us, and the stage is yours.
Yeah, many thanks for inviting me to this conference, and welcome to this session about bulletproofing the story and quality control. What could be more fun than that? Well, I could think of a lot of things that are more fun than that on a Friday afternoon like this, but I cannot think of anything that is as important, at least when it comes to journalists. So now I will see if I can find my presentation here, and then we start. I hope you can see the picture now. Investigative journalism, I mean, it means that we have a lot of power. It means that what we are doing is really affecting people's lives, people's careers. And the subject of the investigation can expect of us is that we do everything we can to minimize the risk of making mistakes, to do everything we can to be accurate and fair. That's the least they can expect of us. So you could also call this presentation how to make sure you don't end up as the bad guy yourself. Because it's so easy to make mistakes in journalism. And it's so easy, in fact, to be guilty of doing something that really harms people because of mistakes of when it comes to accuracy, when it comes to selection of facts, and so on. So, I mean, our job, our mission, our assignment is to reveal wrongdoing, not to do wrongdoing ourselves. We can agree on that, can't we? I would like to go back 1 year, September 2019. It seems like another era, another world, a time when you can travel all over the world. And now it's like a dream to do that. So it's amazing how things can change. But this was a meeting, a conference, a very big conference, global investigative conference in Hamburg. Journalists from all over the world met in Hamburg, and that was an amazing experience to meet all these great journalists from all over the world. And I was made a lecture about bulletproofing the story. And I couldn't help but bringing up a story about Der Spiegel, you know, this flagship, Der Spiegel, this flagship of investigative journalists in Germany. We made a study visit to Der Spiegel 10 years ago. At that time, Der Spiegel in Hamburg had 70 fact checkers. Can you believe it? 70 fact checkers. It's amazing. It's the biggest fact checking department in the world. And we asked the boss, the editor of the fact checking department, if you make a mistake, do you make any corrections in the magazine then? And then he answered, we never publish corrections, as we never are wrong. Isn't it amazing? We are never wrong. And then you all know what happened to Der Spiegel, this scandal, maybe one of the biggest scandal in media in Europe. The star reporter Klaus Relucius, award-winning reporter, had made fake stories. He has made the stories all up. And this happened on a magazine with 70 fact checkers. It's unbelievable. So I couldn't help but bringing up this story when I had my lecture. And of course, there were people from Der Spiegel among the participants. And afterwards, they generously invited me to Der Spiegel, so were able to see this fantastic newsroom and the fact-checking department. Nowadays, there are only 50 fact-checkers, but I think that's still amazing. And they explained this terrible, really terrible mistake they made, and they explained it by this star reporter. He had his own fact-checker. He had his private fact-checker, which meant that they got a very close relationship, which meant that the fact checker did not question Klaus Relucius. That was the reason that would cheat the whole system of fact checking at Der Spiegel. So what can we learn of this? What can we learn of this? Well, we can learn that
even the most respected and most ambitious magazine of the world can make serious mistakes of this. If they can do it, of course, maybe we can do it. But of course, the behavior of this reporter, I mean, is almost criminal. So that's nothing we are going to talk about today. But there is a problem with investigative journalists. It's a problem with all kinds of journalists, but not the least investigative journalists, because our journalist is so powerful and is so affecting on society and has such an impact on society, which means that we have to look out. And the problem is television. What we see at the end when they publish a story is a big scoop. We see great impact on society. We see tributes in the newsroom. We see awards, maybe even higher salary. And maybe that was what Klaus Relucius saw. And this is called confirmation bias, in another word, which means that you are favoring information that confirms your belief. And that's something that we all do. Everybody are doing that, not the least journalists. And this is something we should talk more about. But my experience says that journalists are not that keen on talking about this problem. Because what happens is that if you are so intent to get the scoop into the paper or into the TV news or what you're working on, if you're so intent to get the scoop, you tend to ignore contradicting facts. So that's something we have to deal with, and we'll come back to this. So, what to do? What Der Spiegel's story is telling us is it's not enough to have a system for quality control. You also need to have a working system for quality control. That's very important if you're dealing with investigative journalism. And if you want to continue working as an investigative journalist, you have to build up some kind of system for quality control. That's the lesson we have to learn. This is the name of the TV program I've been working for. I've been the editor-in-chief for 14, 15 years. Now I have retired, but I'm still working for the same program as an editor in Stockholm. And the name here is, in Swedish, is Uppdrag Granskning. It's quite a clumsy name in Swedish. And Uppdrag Granskning, that's why you have this UG on the pictures. In English, I think the name is much better. It's Mission Investigate. Sometimes I mistakenly have said when I've been abroad talking about the program, I'm from Mission Impossible. And in fact, I think that's quite an appropriate name, because for us, as for you, I mean, our mission is very demanding sometimes. And we're doing 39 one-hour programs a year, prime time, also exclusive online stories. And we have a staff of 30. With freelancers, we are on 40 people. And the newsroom is based in Gothenburg on the Swedish west coast. And we have a Swedish angle on all stories, because with the Swedish angle, we get more impact than without the Swedish angle. And despite that we always have a Swedish angle, we have had quite some success abroad. It seems like our way of doing investigative journalism and our way of storytelling works internationally. So we have won quite a lot of awards in recent years. These are some examples. We won the Emmy Award last year. We won the British Journalist Award the year before. And quite recently, we won the DIG Award in Italy. And we have won the American IRE Award twice, and so on. And behind these awards is the backbone of our work, our newsroom, our way of dealing with this very demanding journalist, is checkpoints. We have 3 checkpoints, and I'm going to talk about them and give you some insight into how we are dealing with this problem with accuracy and fairness and so on. First checkpoint is the start meeting. When we have a start meeting, we are saying yes or no to the idea from the reporters. Most reporters, we work in a team of 2 reporters mostly, and they do some pre-research, and then they come to the start meeting where with the editor, and there they will meet tough questions,
because now we have to scrutinize the idea. When we say yes to an idea, that's quite a big investment in time and in money. And if we choose one idea, then we say no to another idea. And the most important question at this start meeting is the weak link. We have to identify the weak link. And how do we do that? We do that by having a devil's advocate with the mission to kill the story. To kill the story. And that means that this person who is acting like devil's advocate has to ask all those questions that a team of reporters does not want to hear. It's done in a well-meaning way, in a kind way, but it tends to create some irritation in the room. And this irritation is good. It's good for the quality of our work. And we are still friends afterwards. And those acting as devil's advocate, there could be a reporter, mostly it is an editor, and sometimes it's one of the two program hosts. Because we have to be aware at this early stage of an investigative project that we don't know everything. There's still a lot of circumstances we don't know about. We have sources we don't know about. There are documents we don't know about. So maybe we just have a small part of a bigger picture that we know about. That's why we need questions from the devil's advocate. How do you know that? We can be totally wrong. It might be just the opposite. And by the way, I can see other explanations. Our stories are built on hypotheses, and we demand of the devil's advocate to find counter hypotheses. Just to do everything he or she can do just to scrutinize this idea. And of course, the big question always is, who cares about this? Is this of public interest? Is it really important for our viewers? This is something that is really important, and for me, it's been the major issue in recent years, because it's so important to treat people in a fair way, because we're dealing with people. They have power, but they also have human qualities. But we tend not to see people in power, the bad guy, as a person with human qualities. So now we have another approach compared to the approach we had 10 or 15 years ago. So let's talk about accountability, how to demand accountability, because I think this is so important. The question we can ask when it comes to how we treat people is, are we fair? I mean, we're talking about accuracy and we stand for fairness. That's what we say. But are we really fair against people? I have been analyzing this question a little bit, and I don't know if you agree with me, but I'll show you this picture. How do we treat people, we journalists, when it comes to investigative journalism? And then I have divided people in two parts. We have the good guy part, often the victims. We love our victims. And then we have the bad guy section. And maybe I'm exaggerating a little bit, but we give the good guy maximum space, the bad guy often minimum space. When a good guy is saying something, he says. When a bad guy is saying something, he claims. We put the good guy in as compelling pictures as we can. Quite often, we have only boring pictures when it comes to the bad guy. The good guy never receives any critical question, and the bad guy only receives critical questions. The good guy is so important for identification of the story, and he or she is very easy to identify with. When it comes to the bad guy, no identification, because he has no human qualities. Well, you know, Tony Soprano, he had some human qualities in Sopranos. What was the reason? Because they wanted to make him a human being and make the story more compelling. So that's something we have to learn. The good guy is often involved into the story. We give him or her a lot of information, but the bad guy gets information at a late stage. And that is, as far as I can see, that's a big problem with the way we are treating the bad guy. In the judicial system, which I think is interesting to compare it, because we have a lot of
common. We have a lot of things in common with the law enforcement. That's my belief, at least. And when it comes to the law enforcement, the judicial system, an accused person must be given access to the evidence to prepare the case in court. That's the way it should be in our judicial systems, in the democracies. But how are we handling this in the editorial system? Well, quite the opposite. The accused person gets minimum information as late as possible. That has been the tradition when it comes to investigative journalism during all these years. But it's time for change, and it has changed in many newsrooms, and not least in my newsroom, because we don't work like that anymore. This is an example. We, in our policy, our guidelines for mission investigate, we have guidelines also for the criticized parties, where we say that they should be allowed to know about the interview questions before we make the interview. And we also say that they will get they will be presented with the selection of the facts, the selection of the quotes from this interview. They will be able to take part of that before we publish, and they are welcome to come if they have any comments, any arguments. We are glad to take part of them, but of course we will take them into account, but the decision is ours. By the way, I have to remind you that you can ask questions to me. You can use the YouTube chat, and then we take the questions in a later stage. Maybe you don't agree with our guidelines like this, but this is a way we have to show transparency, to stand for openness, because we believe we are a good force in society, and we can be transparent in 9 cases of 10. Sometimes we are not transparent. Sometimes we don't use this tactic. We have another tactic, because we need to do that in the name of public interest when it comes to get evidence, for example. Maybe we even use hidden camera and so on. But in 9 of 10 stories, we can be quite transparent. So our general rule is to contact the target, the subject of the investigation, as soon as possible. Because we have experienced during all these years that if you work around in circles around the subject of the investigation, then a serious problem might show up at a very late stage. And this has happened to us. We had a reporter. He was working for weeks, 1 month, 6 weeks, 2 months. Then just 2 weeks before broadcast, he finally had to demand accountability to make this key interview with this so-called bad guy. And then the reporter did find out that this bad guy wasn't as bad as he thought. In fact, the subject of the investigation had explanations our reporter didn't know about. He didn't know about them. And we had no story. And that was a nightmare for me as an editor-in-chief, because we had only 2 weeks and we had no other story to air. So what to do? Well, I did contact a freelance documentary journalist in Denmark. His name is Tom Heinemann. And I asked him, do we have a story for us? Yes, I have it, he said. And he sent us a great documentary, which in fact was even better than the one we had planned. So that was a lesson we learned. To make a contact as early as possible, because then you have time to examine the explanations. And if the bad guy really is a bad guy and is trying to lie for us, then we can reveal the lie. If you make a late contact, you have to report a lie because you might not have time to examine the explanation. And another good thing with early contact is that you can get some fact-checking done with a real expert, and you can check your hypothesis, and also you might even get a relationship with the subject of the investigation. Although I have to admit, of course, there are reasons to wait until later, and that happens sometimes that we make very late contact, which in itself is not good, because that, as I said now, it will make can cause you some problems.
But if we fear that evidence can be removed in some way that we cannot control, or maybe, which is really important, if we believe that sources can be attacked, even though we never inform the subject of the investigation about our sources, but we might inform about the criticism coming from sources, and then this bad guy might try to identify the sources and put a pressure on them, even threatening them, so on. And of course, if you're dealing with dangerous people, which happens sometimes, not often, but it happens, then for the safety and the security of the team, it might be better to make as late contact as possible, but we still have to make a contact to get the comments on the allegations. That's very, very important. So we have a 3-step model when it comes to demanding accountability, which I would like to tell you about. First, as we always do, of course, as everybody do, we ask for an interview, and we also inform about questions we would like to ask, which means that we also informing about the critical points in our investigation. Quite often, maybe even mostly, we get a no, I don't want to talk to you. And then in the second step, we inform about all criticism and ask for comment with a strict deadline. And sometimes we also give them the ground of the criticism, the documents and so on, so they understand that we have evidence. And step 3, in almost every case, if we have made an interview or not have made an interview, still, we send excerpts of the script with a strict deadline. Or at least we try to get as detailed information about what we are going to publish as possible with strict deadline. And of course, when you're doing this, we have to exclude quotes in details that can lead to sources. Why are we doing this? Why are we have such an openness against people who we even might think are real bad guys, corrupt people, so on? Well, still we are dealing with people, and we want to make sure that everything we publish really is accurate and fair. And now we in fact are dealing with the real expert when it comes to this case of wrongdoing. And we have found out, even if you're dealing with a real bad guy, even this person want facts to be right. That's something we have in common. We want facts to be right. We get very irritated when facts are wrong. But also when you write a story, the conclusions you make can be new criticism, and the context of the allegations can make the allegations even more serious. And we have found out by doing this, even if the person has not wanted to make any comment before, now finally the person reacts, because the person realizes, oh, is it that bad? I didn't know they had so much on me. Of course, I have to give my explanations. And we say that it's better for us to get the reaction before publication than afterwards. And in fact, in almost all cases when we are doing this, we get something back. We get some correction back, because even though we have this line by line and fact-checking checkpoint, it's not that we are 100%. So this helps a lot when we are making the story bulletproofed, this way of working. But I have to admit, this is quite controversial among journalists. I talked about this in Hamburg, and some almost became aggressive against me because they thought this was the most stupid thing they have ever heard, to even send a script to the bad guy. And in fact, I don't. Some reporters also in my newsroom are very skeptical when it comes to working like this. But I have found out that we are the winner doing this, because it helps a lot to achieve the goal we are aiming at, to make the story bulletproofed. Okay, second checkpoint, where we are just making sure that we are on the right track, and it's quite a short meeting before we get into the editing room, just to talk
about the evidence we have and so on, but we also try to discuss the overall picture. Are we giving the subject of the investigation a fair picture? And this is so interesting, which I told you about at the beginning, the problem with tunnel vision, that, I mean, you can tell true facts without telling the truth. And this is something we have to consider during the whole process of the investigative project. So how to find out the facts that are not in the story, that should be in the story? How to reveal selection that is not relevant? This is something very demanding, and it's really something that is not easy to get a method, really. But I think there are some questions we should ask ourselves during the whole process of the investigative project, and these are questions we also ask during this meeting in the middle. First question is, would other facts change the general picture for the public? This is a question which is quite easy to say, no, of course not, no problems. But this question is a little bit more tricky. Will the public be disappointed with our selection if they knew the facts we had available? And none of us we really don't want to disappoint the readers or viewers or listeners. We really don't want to do that. So this is a good question to ask. And then in the next step, a natural step is to ask this question: can we justify the selection without losing credibility? And we have been quite often been investigated ourselves by a media critical program on Swedish radio. And I have been interviewed at least twice, not for having facts wrong, but for selecting facts in a non-relevant way, and by doing that, not giving a relevant and a fair picture of a case of wrongdoing. And then I thought quite demanding to answer questions like that when it comes to the selection of facts. So I think it's better you ask yourself those questions before someone else are doing that. So this is a good question to ask during the whole process. Okay, let's go to the line by line. The third checkpoint: are we accurate? Are we fair? And this is a system we have been working on since the very beginning. And in fact, when I started out as an editor-in-chief in 2003, I realized that this program with all these great investigative reporters is living very, very dangerously, because they have no system for quality control. They don't even have a fact-checking system. I thought that was amazing. So I just decided from now on, we are going to do something called line by line. It comes from America, and it means that we have to verify all the facts in the script. And I was met with protests, because this was something that the reporters never had done before. They felt very questioned by me, and they really didn't accept it. Neither did the editors I had to work with. But step by step, they realized the importance of doing that. And that was, in fact, very much thanks to an investigation by a media TV program, which could reveal stories with many factual errors and biased selection of facts and so on. So that helped me a lot when it comes to anchor the line-by-line method. And I have to say that without line-by-line, we wouldn't have survived as a program, I can assure you. So that's why I like to call this a survival kit for everybody who is doing investigative reporting. You have to do line by line. So the advantages are apparent. I mean, first of all, you make the story bulletproof as far as possible. It also makes the story more anchored in the newsroom, because it will remove the uncertainty that surrounds an investigation, because this is kind of a journalist that is connected with problems, reactions, attacks, and so on. But this will make the story stronger in the newsroom. And for the reporter, it's quite good, because it also means that the editor will be responsible firsthand, not the reporter.
When I was a reporter myself, I was an investigative reporter at least about 10 years at a newspaper in Gothenburg. And fact-checking, it was up to me. I was the one who was responsible if anything was wrong in the story. But for the reporter at Mission Investigate, it is the editor firsthand. And then after that, it's the reporter, because the editor is responsible for the fact-checking. And when we are doing line by line, we have get always an improvement when it comes to the script and the storytelling. We cannot help doing that, because it's not the mission of the line by line to do storytelling, but we cannot help, but we do that also. And we use footnotes. We find that that's the easiest way. So it is up to reporter to make sure all the documents are available on links in footnotes, and then we just read line by line. Sometimes when we have very complicated issues, we do a pre-line by line. We did this this week. We did a pre-line by line, and we also at this pre-line by line engaged an expert from outside, an external expert. He's a journalist, but he's not working with us otherwise. He's a freelancer, because we wanted his expertise. We wanted him to act as a devil's advocate. And this is a story about COVID-19, and we really wanted it fact-checked and discussed before we make the main line by line. And line by line at Mission Investigate takes around 1 day, sometimes less, sometimes more. And we are 2 editors. One is a devil's advocate, and it demands concentration, focus, because we have roughly around 1,000 lines to examine. So it takes some time. And you can see on the table here that you see a small piece of chocolate. Very important to have some sweets available or something else, because it is quite demanding to do line by line. And that's why it's a good idea to start with more complicated things in the morning. Then you say, maybe we are working with small resources. We don't have time to do it, especially if you're working with the news. Last year, I was working for the Swedish television news department in Stockholm for 6 months, just to introduce this way of working. And in fact, it was quite easy to anchor this system of line by line and so on. And at the news department, talking about news stories, still investigative stories, but maybe not so complicated and not so demanding and not so long. So for a newscast, it might take only 50 minutes, well, up to 2 hours. An online article might take up to 2 hours. But in some complex cases, it took 8 hours. But usually for a newscast, there's not so many lines in the script of a newscast, it doesn't take so much time. And this is time you have to give yourself. I mean, if you're doing a story which is based on your own research and which puts someone under a bad light, then you have to make line by line. It's a difference when you're just quoting someone, criticizing someone. A is criticizing B, that's something. But now you are doing something that means that criticizing someone, and that demands line by line. That's it. We try to start in the morning with the most central questions, because then we discuss the selection of facts, and as I told you before, can we defend selection without losing credibility? We discuss ground. And in fact, thanks to this line by line and all the documents we have and so on, it makes our stories sharper. And this is something that I will come back to. And we also discuss the accountability to make sure that we get response to all criticism. And we also discuss, are there any mitigating circumstances that we not have included? Then this is the last time to make sure we get them into the story. When it comes to examine the conclusions, we have found out that some reporters tend to soften the conclusion
too much. In fact, we can make them sharper. And this is a very big thing for us to see how far can we go in our conclusions. Because an investigation without a conclusion is not much of an investigation, because that will mean no impact, probably. You have to draw your own conclusion. And that's a little bit risky, but that's why we are here. The furniture company, and that on the left is reporter Magnus. And we could reveal that Ingvar Kamprad had lied to. I say that we could reveal that he was giving the Swedish public, in fact, the whole world, wrong information about who is owning IKEA. He said in interviews that IKEA is owned by a non-profit foundation in the Netherlands, but we could reveal that IKEA was controlled by a secret private foundation in Liechtenstein. Now we discussed, can we say that Ingvar Kamprad is lying? That's what I said now before myself. But can we say that on TV? Or should we say that he's not telling it like it is? And when you conclude that someone is lying, of course, you have the burden of evidence on you. You have to prove that person is saying something wrong deliberately. And in a way, I thought we could say Ingvar Kamprad is lying. But in fact, we took one step back and said, Ingvar Kamprad is not telling it like this. And in a way, I'm glad we did, because this is one of the biggest programs we have made. We had 2 million viewers in a country at that time with 9 million people, and 85% hated us afterwards. We even received death threats, because Ingvar Kamprad, he was an icon in Sweden, and he was someone you shouldn't investigate, apparently. But I'm still proud of that program, in fact. So this is just an example about the discussions we have. And sometimes we use this model, quite simple. We claim what speaks for, what speaks against, and then comment. This could be a good way. Because in an investigation, you make maybe 5, 6, 7, or 8 conclusions. And we have to examine each of them. It's also something you have to be aware of, that you cannot only fact check the major facts. You should fact check everything, even the seemingly harmless ones. And when I say all the facts, I mean all the checkable facts. We can be statements from people, can be dates, names, graphics, figures, quotes. If a person we interview is telling something that is not true, maybe it's wrong when it comes to facts, then this person might be allowed to say that in the story. But we have to know that this person is saying something that is not true. That's something we should know about. So that's why we have to pass through everything in the script. In some newsrooms, which I've been visiting, they say we are doing line by line, of course, but we don't check everything. We check the main points, the major facts, but not the minor facts, because if we have wrong, does it matter? Yes, it does matter, because we know that slightest mistake we make will be used against us. The subject of investigation will say, this is not a serious investigation. It's lots of fact errors. For example, and then this person can give this example of a fault, of an error in the story. So we have to make sure that everything is accurate. This is an example. This is about a young guy, drug addict. He died at the treatment center where he could continue use drugs for some reason. And her mother, we made a story about this treatment center, very bad place. And Leon's mother told our reporter that she called the treatment center 5 times, telling, "You must look after my son." But they didn't do anything. She said to our reporter, "I called the treatment center 6 times. 6 times. Are you sure you called 6 times? You know, we have something in our newsroom.
Yes, of course, the mother said, line by line, what is that? And then the reporter told her about line by line, that everything must be verified. And so then as the mother got the telephone log, we could see that she did not call 6 times, she only called 5 times. 6 times, 5 times. Does it matter? No, of course not. And then I said to the reporter, but what about C? That's criticism too. And then the reporter said, no, that's not much of Christian. Oh, maybe a little bit critical. Yeah, it doesn't matter. You need to have criticism. Otherwise, it could be Karimova. She was the daughter of Karimov, dictator in Uzbekistan. We made a story about corruption and a bribery scandal, where she was a key figure. So this is very important. Overstatements, we journalists always tend to exaggerate. And we see that in the script all the time when we do a line by line. The police haven't done anything. How can you, by saying something like this, you put the burden of evidence on yourself. How can you prove they haven't done anything? He was talking to her 24 hours a day. I asked the reporter, you really mean 24 hours a day? Is that possible? And then the reporter says, no, of course not. But that's what people say. Yeah, maybe, but that's not what Mission Investigate says. Almost 24 hours a day. And in fact, this was an amazing line in a story a couple of years ago. Riots spread through the whole country. The whole country. I asked the reporter, do you really mean the whole country? Well, maybe not. I mean the big cities. And then when it comes to figures, how many are many? We always want to exaggerate. Just a couple of months ago, I had a script where a reporter wrote, hundreds of people are affected by this wrongdoing, hundreds of people. And I asked the reporter, how many are hundreds? Yeah, he said, I know exactly. It is 218. Okay, but why don't you write 218 then? Well, hundreds sounds a little bit more. No, that's the way, that's the mindset of us journalists. This is very important. Statements from victims, they are not true until they are proven. But we tend not to question our victims because they are so important. We really love them and they're so important to the story for the identification. He doesn't remember what happened. How do you know that he does not remember what happened? He says he doesn't remember what happened because it might suit his purpose, saying that he doesn't remember. When the abuse took place, that's something you can see quite often, that despite that you don't have a court case, maybe you don't even have a police investigation going on, then you take a stand by saying that this abuse has taken place. That was the problem with the Me Too journalists 2 years ago in Sweden, that despite no evidence, despite no court case, despite what we usually demand, newspapers and they also TV news accuse people for abusing men, for abusing women, and that's something we have learned a lot from. The police didn't do anything to help her. Didn't they do anything? I mean, look out for overstatements like this. And don't ever rely on other media because they are probably wrong. This is an example we got when we made a story about jihadists or ISIS supporters on the Swedish west coast. We got this story about a jihadist who had 900 kilos of explosives in his flat on the French Riviera. And that went right into the script. And then we found out it was 900 grams. And the most amazing thing is that this is from the same story. In the beginning, it's 900 kilo. At the end, 900 grams. And then the question is, which is best for the story? Of course, 900 kilo. And finally, not only line by line, also frame by frame, we have to really scrutinize, examine pictures and graphics. And this is an example, a story about the trade union for construction workers, and they have a helmet as a logotype. But you can see something strange on the helmet, and it is a SS symbol. I didn't see it. No one else did see it. This was broadcasted in the Mission Investigative program, and this became quite a scandal.
And how could this happen? But yes, because the graphic guy, he went to Google Image and he thought the picture with the SS symbol was the best solution. And this passed through our quality control system. It's amazing. It really is amazing. And the last question is, anything that bothers the reporter, how does it feel in the stomach? And for you as an editor, and for me as an editor, how does it feel for you? Now it's time to bring that issue up. And now the reporter can sleep well, because the reporter knows that if something gets wrong, despite line by line and everything, then the editor is the one who's responsible in first hand. In the case of this Nazi symbol, who was the editor? Who was the one who was responsible? Well, it was myself. The amazing thing is that I watched this story 3 times in the editing room, and also in a control view of the program with a big screen, and I didn't see it. So I had to say to my newsroom, to my staff, please forgive me. That was one of the biggest line-by-line mistakes we ever have made. So, summary, line by line. You have to do this if you do investigative journalism. Facts, verify everything. Conclusions, examine the grounds. And allegations, check the response. 1, 2, 3. And before I conclude, I just would like to give you, I would just like to end with, to sum up, why use this method? You have good reasons. It makes the story closer to the truth. It makes the story bulletproof, and it makes the story sharper. And you will not end up as the bad guy. And if you want to contact me, or if you want our manual, our guidelines, you're welcome to contact me. So now this question, if you have any questions to ask me, and then I have to do like this, I think. Do I have any questions? Do you hear me, Niels? Yes, I hear you. I can hear you. Can you hear me, Niels? Yeah. Okay, I'll ask you a question. Yeah. Yeah, we don't have that system in Sweden. Do you hear me? Can you hear me? Okay. You cannot hear me. Can you hear me? Oh, good. Oh, good. Yes. No, we don't have that legal system in Sweden. If they want to sue us or stop, well, they cannot stop the story, but they can act legally afterwards, after publishing the story. But of course, we have to decide from case to case how transparent can we be in this case. Sometimes we are not that transparent, but we try to be as much as possible, because it will gain our story, and it will gain the accuracy, and it will also give us goodwill. More? Yes? More questions? Question? Thank you. We're a bit slow because we're going through YouTube. Yes. There is a similar question from... There is a similar question, Timo. Aren't early contacts with the bad guys potentially dangerous because the authorities could kill your story, or even worse, that other journalists would publish your story first? Yeah, that's the fear. That's the fear also some of my reporters have, that would happen. But my experience says that
it's very seldom that this happens. And if the subject of the investigation try to stop us in some way or try to do something, then quite often we can use that in the story. So that will make the story even more interesting and compelling. So it's almost never happened that I feel that I regret being transparent against the subject of the investigation. It might have happened a couple of times in 10 years, not more. But I almost always have felt that this has been very good for the accuracy and for the fairness of the story and of the newsroom of him. Thank you. There's a last question from Martin. How much transparency is necessary about the making of a story? Do you have to talk about your internal discussions that you had about Liar Kamprad, for instance? Well, I don't know if I got the question right. I mean, we are, when we are talking about the early stage of the investigative project, of course, that is something that mostly we keep them secretly when we need to do that. When we can be transparent, we are transparent. But I don't know really if I got the question right. I think so. It's transparency afterwards about what you discussed internally. No, yes, okay, yeah, no, I understand, yes, sometimes, because, when we use controversial methods, which we have done during the years, especially when it comes to using hidden camera, or cheating someone, or using the lie as a method, doing controversial things, then we have to be very transparent when we publish, and to justify the methods. What we also do is that for every program we also publish the script of the program with documents, so that someone who wants to get deeper into the story, or someone who wants to scrutinize us, like we help them. We call that Yugi reference, which means that it makes it easier for other people to really examine us. And it's also good for other newsrooms doing follow-ups on our stories, because we serve them with documents and so on. So that's a way of showing transparency, and it will strengthen the credibility of the program and of the newsroom, and it gives us a lot of goodwill. So thank you very much, Niels. That was all the questions. It has been really, really interesting, and we're glad to have you here from Sweden. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Thanks a lot also from my side, Niels, for your Corona. Es wird zweisprachig sein und Mitglied Ariane Gigon moderiert werden. Sie wird gleich die Teilnehmenden vorstellen. Bitte, Ariane. Bienvenue à Fribourg à notre débat annuel qui se tient cette année un petit peu dans des conditions spéciales. On est tout seul avec l'équipe d'Unicam qui nous fait toute la technique et qu'on remercie au passage. Mais nous sommes 4 sur ce podium quand même ensemble parce qu'on est tous assez fatigués des écrans, mais on vous salue quand même derrière vos écrans et vous pourrez aussi poser des questions après sur YouTube. On se fera un plaisir d'y répondre. On est là pour parler d'un sujet malheureusement omniprésent, le virus, même si on en est tous un peu fatigués, autant comme personne que comme journaliste. Mais on va pas y couper, ça pose de grosses questions pour le travail journalistique en général. Avec moi, Lise Bella du Palais fédéral, correspondante de 24 heures de la Tribune de Genève du matin dimanche. Sami Zaibi, qui a eu pas mal d'échos, de commentaires de presse récemment pour avoir été 2 mois en contact étroit avec ce qu'on appelle globalement les complotistes. Il pourra nous en parler. Et à ma droite, Bernard Odenhall, correspondant du Tagesanzeiger et membre de la cellule enquête, qui a signé dans 2 langues ce livre, La première vague en français, la cellule enquête de Tamedia, et Lockdown en allemand. Merci d'être venu à Fribourg, malgré les injonctions des autorités, mais on respecte les distances, vous voyez. On s'est tous demandé depuis le début, depuis 6 mois, comment ce virus allait impacter notre travail. Est-ce qu'on allait pouvoir le faire de façon normale? Est-ce qu'on serait empêché d'avoir les informations qu'on demande? On s'est tous demandé si on le faisait juste, si on était assez critique ou trop critique. On se demande si on a changé aussi en 6 mois notre façon de travailler. Et pour répondre à ces questions, je commence par Lise qui était au Palais fédéral et qui a suivi toutes ces conférences de presse des autorités qui ont été aussi extrêmement bien suivies en ligne, ce que vraisemblablement le Conseil fédéral n'avait non plus jamais vécu. Alors Lise, est-ce qu'au début, le travail a été très différent de ce qu'il était avant, depuis que la pandémie a éclaté? Oui, c'était vraiment, déjà en termes de masse de travail, c'était quelque chose d'assez astreignant à suivre. On a eu, je ne sais plus les chiffres exacts, mais je crois que c'était une 30aine de conférences de presse entre plus ou moins le 27-28 février, lorsque le Conseil fédéral prononce l'interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes, jusqu'à déjà fin mars, où il y avait le confinement, mais après ça a duré encore jusqu'en mai. Enfin, pendant toute cette période où le Conseil fédéral décide seul, nous, comme correspondants accrédités à Berne, au Palais fédéral, on se retrouve tout à coup comme interlocuteur d'un pouvoir, d'un exécutif qui a tous les pouvoirs, ce qui n'était pas une situation très sympa. En tout cas, pour ma part, je ne l'ai pas vécu comme cela. Donc, il y avait une grosse masse de travail. Il y avait énormément à faire et en parallèle, il fallait aussi s'organiser dans sa vie personnelle. Et il y avait effectivement cette grande difficulté qui était d'avoir presque un interlocuteur unique, qui était le Conseil fédéral, un Parlement désactivé, donc le Parlement qui joue quand même un contre-pouvoir important, et une communauté scientifique qui était parfois critique, parfois qui n'était pas, mais qui allait surtout dans un sens, pour davantage de sévérité. Et c'est vrai que c'était très compliqué d'évoluer dans cette dynamique-là, de travailler au jour le jour. On a vraiment pondu des articles. C'était des journées de travail de 12 heures chaque jour. Ils nous envoyaient 32 ordonnances et un quart d'heure plus tard, il y avait la conférence de presse. Et pendant la conférence de presse, on était bombardé de messages et de mails
de WhatsApp, soit de collègues, soit même d'élus qui n'avaient plus accès au Conseil fédéral, et de personnes, simplement, de gens, de citoyens. Et je veux dire que dans cette période, personnellement, je m'en suis tenue à essayer d'avoir des informations factuelles, le plus factuelles possible, beaucoup d'informations pratiques, parce que j'ai l'impression que nos lecteurs attendaient, en tout cas au départ, des informations surtout pratiques. Qu'est-ce qui leur arrive? Comment doivent-ils se comporter? Quelles sont les nouvelles règles? Qu'est-ce que ça signifie? Et puis, on a essayé de les mettre en contexte dans la mesure du possible, mais effectivement, cette mise en contexte a été rendue extrêmement difficile par les conditions dans lesquelles on travaillait. Alors justement, cet accès difficile peut-être à sens unique presque aux informations. Bernhard, du hast einen anderen Zugang gehabt. Du hast alle diese Protokolle gegenlesen können für das Buch, die Protokolle von X Sitzungen. Was hast du da gelernt über die Arbeit? Oder konntest du da die Antworten finden auf viele Fragen? Ja, darf ich vielleicht zuerst mal zurückgehen zu deiner ursprünglichen Frage, auch was sich für uns geändert hat, weil, also ich bin ja nicht mehr Korrespondent, sondern arbeite in diesem Rechercheteam, beim Recherchedesk von TH Media, und wir sind ja eine Gruppe, die über die ganze Schweiz verstreut ist, also von Genf, Bern, Zürich. Und das war interessant, weil es für uns einerseits plötzlich durch diese Krise die Arbeit erschwert hat, aber gleichzeitig erleichtert hat, weil wenn man zusammenkommen muss, dann konnte man einmal in der Woche zusammenkommen, weil ja jeder von irgendwo hinfahren musste. Und so plötzlich war das Ganze nur mehr virtuell auf Video, aber wir konnten uns dafür jeden Tag sehen eigentlich. Und wir hatten dann plötzlich jeden Tag eine Morgensitzung, sozusagen so eine halbe Stunde. Und das war ein bisschen das Paradoxe, dass der Austausch weniger, aber gleichzeitig dann doch wieder mehr und intensiver geworden ist. Halt nur nicht in der Realität, sondern virtuell. Und das hat uns aber dann auch bei diesem Buch eigentlich sehr geholfen, weil wir auch ständig im Austausch waren. Und diese Protokolle, das war ja nur ein kleiner Teil der Arbeit, aber es hat uns sicher einen gewissen Einblick gegeben, also was hinter den Kulissen gelaufen ist, wobei man sagen muss, man hat dann auch schon den Eindruck bekommen, auch die Protokolle geben ja dann wieder nur einen Teil der Wahrheit wieder, und man hat eigentlich, wenn man es gelesen hat, das Gefühl gehabt, da ist was dann nicht gesagt wird, ja, beziehungsweise die wichtigen Sachen sind dann erst wieder, werden in den Couleurs besprochen, mündlich, und werden dann aber nicht schriftlich festgehalten. Also es war interessant, aber wie bei so vielen Recherchen hatte man das Gefühl, ich bin jetzt sozusagen an einem gewissen Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme, sozusagen an so einer virtuellen Mauer, und dahinter ist dann das, was sich wirklich abgespielt hat. Also wir reden jetzt über die Behörden, die Informationen, die die Behörden geben oder nicht geben, au jour le jour und auch mit den zeitlichen Abstand. Aber Samy, toi, tu étais sur un autre terrain d'investigation, pas celui des autorités, mais celui du public et d'un public particulier. En préparant la discussion, on s'est dit qu'on avait tous été un peu embedded journalistes au Palais fédéral. C'est une critique qu'on a faite aussi quand on est du Palais fédéral. Le livre a été autorisé, donc on peut se dire que c'est tout contrôlé, et ça était embedded chez ce public particulier des complotistes à qui tu as fait croire que tu étais un journaliste conventionnel repenti. Comment tu as vécu d'être cette espèce de trahison? Tu parles aussi toi-même de trahison, est-ce que tu te demandes ce que tu trahissais? Comment tu l'as vécu? Alors tout d'abord, peut-être d'une manière très différente, j'ai aussi été très dérouté au début de cette expérience-là. Peut-être pas pour les mêmes raisons, c'est pas que j'avais une avalanche de faits à gérer ou une surcharge de travail, c'est plutôt que je n'avais pas de faits, aucun fait. Je naviguais, je flottais dans une soupe d'informations invérifiables et qui pourtant étaient au cœur des croyances des gens avec qui j'étais. En tant que journaliste, on est quand même orienté dans notre formation et dans notre raison d'être par les faits, par la réalité, et c'est ce concept même de réalité avec lequel j'ai totalement perdu le contact pendant 2 mois. Et donc c'était difficile, comme tu l'as dit, en tant que journaliste, mais aussi en tant que personne. En tant que journaliste, parce que voilà, je me suis assez vite dit
que le fact-checking était un écueil à éviter pendant ces 2 mois, parce que je pense qu'il y a déjà eu suffisamment d'articles qui reprenaient ces fake news sur le virus, sur la 5G, etc. Mon idée était vraiment plutôt de comprendre qui sont ces gens, d'être en plus dans de petits reportages, de comprendre les mécanismes sociologues. Mais après, au niveau personnel, c'était pas facile parce que c'était une démarche déloyale, il n'y a pas de débat là-dessus. Et puis, même si j'assume totalement ma démarche et je n'ai aucun regret à cet égard-là, ça reste un moment difficile vis-à-vis de gens qui ont fini par m'apprécier et par me considérer comme leur ami, de devoir leur dire que je suis en double. Je me permets de poser la question à mes 2 collègues sur le fait d'avoir été undercover. Est-ce que ça vous a, vous, heurté du point de vue de la déontologie? Il y a eu pas mal de commentaires de ce côté-là. Évidemment, au Palais fédéral, on n'est jamais undercover, mais est-ce que c'est une méthode nécessaire pour obtenir certaines informations? Je pense que le travail de Samy l'a prouvé. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé que oui, dans la mesure où, effectivement, pour pouvoir mieux comprendre les aspects sociologiques, les méthodes de ces milieux et leurs pensées aussi, pour pouvoir mieux aussi comprendre leur positionnement, c'était sans doute nécessaire d'utiliser cette méthode-là. Après, il y a effectivement toujours un débat hein, quand on utilise cette méthode. On sait que c'est dans certains cas, quand il n'y a pas d'autre possibilité de le faire, mais dans le cas présent, et je le remarque aussi, quand vous appelez certains milieux, certains interlocuteurs que vous vous présentez, qui vous êtes ou vous travaillez, la porte se ferme, on ne va pas vous donner les mêmes informations. Après, je salue ton courage parce que c'est par rapport à la suite que ça peut être un peu plus compliqué à gérer, mais on en parlera sans doute encore. Ja, ich denke, es gibt 2 essentielle Fragen dabei. Also erstens einmal, kann ich die Informationen anders bekommen, sozusagen auf legalem Weg, und sind die Informationen so bedeutend, dass sie die Öffentlichkeit interessieren müssen. Oder? Also wenn das erste Nein ist, ich kann sie nicht anders bekommen, das zweite Ja ist, dann finde ich das erstens einmal also völlig legitim, das zu tun. Wir haben auch jemanden in unserem Team, der das sehr viel gemacht hat, Kurt Felder, in der Islamistenszene auch und so. Ich bewundere die Leute, die das machen können. Für mich wäre es, es ist einfach wahnsinnig anstrengend, glaube ich, weil man muss sich ja wirklich mit auf diese Menschen einlassen, man muss da eintauchen und also es wäre zu sagen, dass man eine Stunde ist und dann ist man wieder draußen. Ja. Also man muss ja das auch wirklich überzeugend spielen können, diese Rolle. Und also Hochachtung für jemanden, der das kann. Müsste dann das vielleicht auch mehr machen bei den Behörden oder ist denn ja, das wüsste ich jetzt nicht ganz, wie man das machen soll in dem Job beim BAG. Genau, das ich dachte, ja, wir konnten, du hast gesagt, aber mit den Protokollen konnten wir nicht alles beantworten. Man fragt sich, das stellt eine andere Frage, die Whistleblower. Vielleicht werden wir irgendwann mehr wissen, weil wie sehen Sie das jetzt? 6 Monate später hat man eine bessere Informationslage vom BAG, von anderen Bundesämtern. Maintenant que la responsabilité de nombreuses mesures est dans les mains des cantons, la question se pose un petit peu différemment. Il y a aussi beaucoup d'informations à aller chercher du côté des cantons, mais en ce qui concerne les documents qui sous-tendent la stratégie du Conseil fédéral, pour moi, c'est toujours le même trou noir. Ça veut dire que toujours dans cette question de mise en contexte, pourquoi telle décision à tel moment, sur la base de quel avis, de quels experts, ou n'a-t-on pas entendu ces experts? On en sait un peu plus, mais on a toujours de la peine à avoir accès aux documents, il faut activer la loi sur la transparence, ça prend du temps. Et puis, c'est aussi peut-être ce qui est compliqué dans cette pandémie, c'est qu'elle accélère le rythme des choses, et on le voit précisément dans cette deuxième vague. Dans la première vague, c'était encore peut-être plus frappant. Certaines informations avaient une durée de vie de 12 heures, plus ou moins. Moi, je voyais la plupart du temps, j'écrivais pour le lendemain, je finissais mon papier à 7 ou 8 heures, le lendemain à 8 heures, parfois il était périmé, c'était vraiment affreux. Mais dans ce contexte-là, quand vous cherchez à avoir un document officiel pour expliquer une décision, mais que 24 heures plus tard, la décision, elle est déjà morte, elle est déjà périmée,
vous travaillez dans le vide et en matière de ressources humaines dans les rédactions, c'est ce qu'il en est, hein, on n'est pas très nombreux, donc c'est un travail extrêmement compliqué, je trouve, à faire, et aujourd'hui on n'est pas beaucoup mieux. D'ailleurs, en venant à ce podium, j'ai pu lire la nouvelle que l'armée va désormais coordonner tout ce qui concerne le domaine des lits en soins intensifs pour qu'on ait une vue d'ensemble au jour le jour. Toutes ces données-là, ces données sanitaires qui étaient dans les mains des cantons, un canton qui communique, un autre qui communique. Et puis, c'est extrêmement compliqué d'avoir une vue d'ensemble aussi par rapport à ces indicateurs-là. Nur kurz, also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst. Mein Eindruck war halt ganz am Anfang, war es leichter, weil es sozusagen eine gewisse große Solidarität gab. Also es gab ein Phänomen, das kannten wir alle nicht. Alle saßen irgendwie im selben Boot, und auch wenn man dann Leute befragt hat, und jetzt nicht nur also Beamte oder Politiker, ja, also auch Ärztinnen, Pflegerinnen, gab es doch eine große Bereitschaft zu reden, war mein Eindruck. Und ich glaube, das hat sich schon geändert, weil man jetzt sozusagen, es ist eine gewisse Frustration da einfach. Ja. Es ist also nicht mehr dieses Neue, es ist nicht mehr der Zusammenhalt da. Jeder fragt sich, wie lange geht das, und mein Gefühl ist, die Bereitschaft zum Reden ist geringer geworden. Ja, also mit uns schon. Peut-être juste en un mot, à mon avis, c'est précisément ce cafouillage et ces changements très fréquents de décision qui ont eu un manque de clarté sur l'information publique. Ça vient des gouvernements, ça vient des scientifiques, mais c'est pas de leur faute. Face à une pandémie de ce type-là qui est totalement inédite, on avance dans le noir, il faut l'accepter. Et je pense que c'est précisément justement ce fait qu'on a avancé dans le noir et qu'on a dû improviser toutes les 12 heures, toutes les quelques heures, qui a donné lieu à l'émergence de théories complotistes qui apportaient une réponse simple, une réponse facile, facilement compréhensible à une réalité compliquée dans laquelle il n'y avait aucune valeur sûre. Et je pense que c'est vraiment un des critères prépondérants face à de l'émergence du complotisme. C'est cette réponse simple et surtout rassurante qui dit c'est à cause de telle personne, qui réduit à quelques agents maléfiques le manque de connaissances et puis aussi la sévérité de la pandémie. Mais est-ce que tu étais tenté, peut-être, à certains moments, d'expliquer le travail journalistique? Tu côtoyais au jour le jour des gens qui critiquaient tout, du journalisme conventionnel. Est-ce que tu as eu envie de leur dire, mais vous savez, il faut vérifier, et puis on ne connaît pas ce virus, donc c'est normal que ça change le jour d'après. Est-ce que tu as été tenté de faire ça? C'est une bonne question, ça m'a titillé, mais des dizaines de fois. J'ai envie de leur dire, non mais les gars, écoutez, il faut faire d'abord ça, il faut déjà recouper l'information, il faut voir quelle est la source, il faut aller chercher les documents et tout. Ça m'a titillé, mais des dizaines de fois. Et évidemment, je n'ai pas pu le faire pour ne pas compromettre ma couverture. Je veux dire, si je me trouvais trop déontologique, ou bien si je commençais à mettre des doutes par rapport à leur travail, ils auraient pu avoir des soupçons que je venais de le voir. Est-ce que tu as entendu aussi ce genre de critique, Lise, de devoir donner chaque jour d'autres nouvelles? Est-ce qu'on a dit, mais c'est n'importe quoi? Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de frustration de la part des citoyens, et je le comprends totalement. Alain Berset le résume souvent en disant « ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est peut-être plus demain ». Mais c'est l'ennemi du journalisme, ça. Parce qu'on aime dire la vérité, dire des faits, et on se retrouve à dire des choses qui sont plus vraies parfois 48 heures après. Et personnellement, j'ai l'impression qu'on, face à cette deuxième vague, aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé la recette. Hein. Si on regarde la séquence entre vendredi dernier et ce vendredi, les mesures de la plupart des cantons, le Conseil fédéral, on est toujours à courir et à dire voilà ce qui s'est décidé aujourd'hui. Puis ici, c'est 10 personnes, les rassemblements, ici, c'est 15, et puis on peut s'entraîner dehors et on peut pas. Et les gens sont perdus face à ça. À cela s'ajoute, et c'est vrai, donc il n'y a pas de vérité unique, et tu l'as vraiment bien résumé. Puis à cela s'ajoute, je pense, cette frustration aussi des citoyens dans cette situation où le Conseil fédéral était l'interlocuteur unique, où aujourd'hui les cantons, qui, lorsqu'ils sont critiques, et je pense qu'ils ont vraiment raison de l'être, ne savent pas à qui s'adresser, en fait, se sentent sans moyen d'intervenir. Une petite histoire, mais c'est vrai que ces conférences de presse du Conseil fédéral étaient très regardées, très retransmises. Et moi, un soir, j'ai un voisin que je vois de loin lorsqu'il promène son chien, que je salue comme ça, qui est venu me trouver, qui a sonné chez moi pour me demander de poser une question à Alain Berset. Parce qu'il était critique vis-à-vis du masque, et il avait sans doute raison de l'être. Hein. On a bien vu ce que le bon monsieur Cour nous a raconté au début sur le masque et ce qu'il en est 6 mois plus tard. Il avait envie d'exprimer cette critique,
est dans un état d'urgence où tout est accéléré et en plus on n'a pas les mêmes voies d'expression démocratique que d'ordinaire en Suisse, qui sont quand même très élaborées et très lentes, mais sans doute pour une raison assez précise, c'est difficile de faire ça. Donc cette frustration, elle s'exprimait aussi comme ça, et moi j'ai vraiment beaucoup de compréhension en fait par rapport à ça, et on se sentait aussi comme journaliste parfois un peu démunis par rapport à ça. Est-ce que tu as posé la question que tu as demandé de poser Il se trouvait que je l'avais déjà posée, donc j'ai pu lui dire, parce que ça aussi c'est compliqué, évidemment, il y a une fourmille de sites et d'informations, on fait tous des articles, et tant mieux, il y a une grande diversité, mais pour beaucoup de personnes, il y a 1 ou 2 médias qui existent, c'est des choses très rapides, hein, donc ils vont sur un site, ils regardent, voilà les nouvelles du jour, ils se posent des questions, ils vont peut-être pas regarder si un article ou un journaliste a fait cette recherche-là, ce qui est aussi compréhensible en fait. Donc voilà, j'ai pu lui dire ce qu'il en était de ma connaissance, mais il y a parfois la compréhension envers cette gestion de la crise qui devait s'adapter au jour le jour, et où on ne sait pas, ce que tu dis c'est juste, elle est difficile pour les citoyens. C'est ce qui fait penser à ce qu'a dit avant Niels Hansen, pour ceux qui l'ont écouté, qu'on avait en fait a lot of power, on a posé des questions aux gens, des questions critiques, et il parlait des bad guys, good guys. On a accusé certains journalistes d'être trop gentils, trop complaisants, zu nett, mit den Behörden. Est-ce qu'on a été dans la première phase, also ich frage das war vielleicht auch eine Debatte bei euch, hat man fast die Behörden unterstützen wollen, weil das eine Krise war und die größte, die seit dem Zweiten Weltkrieg, wie man immer sagt, hat man diese Versuchung zur Unterstützung zu viel gehabt? Das glaube ich eigentlich nicht. Also ich sehe es nicht so, dass wir jetzt die Behörden unterstützen wollten. Ich wüsste jetzt eigentlich auch gar nicht, wie man jetzt Behörden unterstützen soll. Höchstens vielleicht zu sagen, dass man also die Kritik an ihnen vermeidet. Ich sehe das bei uns eigentlich nicht. Wie gesagt, ich meine, das war so im Februar, im März, das war ein Phänomen, wir wussten alle nicht, wo die Reise hingeht. Insofern haben wir uns vielleicht mit Kritik zurückgehalten, ja, weil wir auch gar nicht wussten, was wir jetzt hätten kritisieren sollen. Ja. Es wurde ja dann erst später klar, zum Beispiel die Geschichte mit den Masken, irgendwie, dass Masken tatsächlich sinnvoll sind. Das wurde jetzt eigentlich erst Ende Februar, im März klar. Und sobald das aber sagen wir, jetzt auch klarer wurde, kam ja dann die Kritik auch am BAG und dass nicht genug Masken sozusagen vorrätig waren. Ne? Aber man muss dann schon auch gerecht sein, man wusste es vorher nicht, und was hätten Medien oder haben Medien auch gesagt, hätte jetzt der Bund zum Beispiel, ich weiß nicht, 50 Millionen Masken gekauft und gehortet. Ja? Das wäre ja dann genauso, wäre die Kritik gekommen. Ja? Also was kauft ihr da sinnlos an? Das Sachen, die wir niemals brauchen können. Ne? Also ich glaube, man darf jetzt nicht das Buch von hinten lesen. Wir müssen jetzt schon daran denken, es immer von vorne aus der jeweiligen Zeit zu lesen. Le masque, c'est intéressant, tu racontes qu'une de tes interlocutrices t'a dit, une des choses que tu as dit, c'est que tu n'as quand même pas mis un masque dans le train. Donc dans ce cas-là, les complotistes auraient dû être pro, en tout cas Daniel Koch, qui disait qu'il ne fallait pas porter de masque pendant un certain moment. Je ne sais pas si c'était déjà le moment où tu étais en contact avec ces gens, mais est-ce qu'il y a eu aussi des commentaires positifs à un moment donné vis-à-vis de l'FSP? Non. Jamais. Vis-à-vis de toutes les élites en tout genre, que ce soit les médias, que ce soit les autorités politiques ou autres, il n'y a jamais de commentaires positifs. C'est vraiment aussi la caractéristique intrinsèque de tous ces mouvements. C'est, je pense, la seule constante, la seule chose qui les réunit, c'est cet anti-systémisme, ce côté anti-élite. C'est parce que finalement, c'est ce que je me suis rendu compte. C'est des gens qui sont issus de l'extrême droite, de l'extrême gauche, issus de plein de mouvances et qui sont réunis seulement par cette opposition aux élites, au système. Alors non, aucun mot positif à l'égard de l'OFSP, aucun mot positif à l'égard du masque non plus. Comme tu l'as dit, la première chose que Chloé Framery m'a dit quand je l'ai rencontrée, c'est « t'as pas mis un masque quand même ?» Et elle m'a donné un flyer qui enjoignait la population suisse à boycotter massivement le masque. Et oui, effectivement, il citait régulièrement un corps qui disait que c'était surtout pour l'image, pour la conscience collective, le masque, et qui, en fait, les complotistes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont toujours
mettre en avant les contradictions. C'est vrai que c'était une contradiction. Ça, on nous a dit, voilà, le masque, c'est surtout symbolique. Et après, on nous dit non, mais c'est quand même important. Et en fait, ils vont partir de cette contradiction pour en faire une vérité supérieure qui est qu'on nous ment. Et donc, moi-même, j'ai dû ne pas mettre le masque pendant 2 mois. Serrer beaucoup de mains, faire beaucoup de bises. Mais bon, c'était l'été, donc il n'y avait pas trop de virus et je ne suis pas tombé malade. A posteriori, est-ce qu'on a été trop indulgent au Palais fédéral? Je partage l'avis de Bernard. A posteriori, tout est facile. Je pense qu'il y a eu des phases dans cette pandémie et la première phase, c'était, comme on l'a dit, d'informer sur ce qui est maintenant, à la minute près, et ce qui se décide aujourd'hui et ce qui vaut dans 1 heure. C'était à peu près la première phase. Après coup, il fallait aussi avoir le temps d'observer ce qui allait se passer, ce qu'on nous prédit et ce qui se passe. Et je pense qu'on l'a fait effectivement du moment où la première vague est passée, on a pu tirer quelques enseignements. Après, je note aussi c'était aussi un temps très particulier ce mois de mars. J'avais fait une interview d'Alain Berset fin février, juste avant le confinement, en posant des questions effectivement assez critiques, enfin normales, comme une journaliste. Et j'ai reçu des messages de lecteurs qui me demandaient comment j'osais critiquer la personne qui allait nous sauver, qui prenait soin de notre santé. Donc il y a aussi eu, et je pense qu'on le voit aussi maintenant dans cette deuxième vague, il y a aussi eu ces phénomènes où lorsque les gens ont peur, tout à coup la critique des autorités aussi pour ces personnes-là devient assez difficile. Lorsque les gens ont moins peur, on l'a vécu pendant cet été, alors là, on peut dire, bah oui, les médias n'ont pas joué leur rôle critique, et maintenant ils ont à nouveau peur, donc il faut à nouveau être à fond derrière les autorités et prendre des mesures. On sent aussi que l'opinion publique évolue en même temps que les vagues, en fait. Ich wollte noch was dazu sagen. Also ich finde ja sozusagen dieses Phänomen Daniel Koch, über das könnte man ja sehr lange reden. Aber das ist schon sehr typisch, auch wie die Medien gearbeitet haben in dieser Krise, nicht? Weil der tauchte mal auf, war eigentlich praktisch unbekannt und plötzlich war er der Star und wurde von den Medien praktisch auf Händen getragen. Also der hätte ja alles sagen können. Ja? Und man hat es ihm geglaubt. Da gab es ja eigentlich keine Kritik. Nicht? Und das war natürlich eine Falle für ihn selber auch, weil er das dann irgendwann einmal auch geglaubt hat. Und man kann schon nach Öffentlichkeit süchtig werden, auch wenn man das, vor allem wenn man es nicht gewöhnt ist und dann plötzlich jeden Tag Berichte kriegt und nur positive Berichte kriegt. Und dann irgendwann kippt es und auf einmal kriegt man nur mehr Kritik dann für alles, was man macht. Irgendwie, ne? Wenn man auch ein bisschen übertreibt, wenn man dann in die Aare springt, so mit dem Anzug und so weiter. Nicht? Und irgendwann haben die Medien genug und dann ist es plötzlich, hört mir auf mit diesem Koch und so weiter. Nicht? Ja. Und ich glaube, es war in beiden Fällen ist es zu viel. Ja. Also zuerst hat man ihm zu unkritisch alles aufgenommen, was er gesagt hat, und dann ist man halt in den hergefallen. Das ist vielleicht nicht nur für den Koch der Fall, aber vielleicht auch für unsere Arbeit. Irgendwie macht man immer das Falsche. Zu kritisch, zu wenig kritisch. Jetzt ist die Kritik viel größer gegenüber den Behörden, also nicht wie im März. Gibt es eine Möglichkeit, richtig zu tun, oder ist die Botschaft viel zu groß, zu hoch, zu groß? Nur ganz kurz noch. Also, ich glaube, es war vor 2 Tagen, vor 2 oder 3 Tagen, da hatte der Tagesanzeiger groß die Schlagzeile, durch Corona bricht der Konsum ein. Und am gleichen Tag hatten die NZZ die Schlagzeile, trotz Corona bleibt der Konsum hoch. Ja. Und ich denke, im Prinzip wahrscheinlich war beides richtig, ja, weil wir es eben auch noch nicht einmal wirklich wissen können, wie sich der Konsum verhalten wird. Ja. Und vielleicht müssen wir einfach medial auch einfach manchmal deutlicher sagen, wir wissen es jetzt auch nicht genau, wie es weitergeht. Das liest man vielleicht nicht so oft, dass man nicht weiß, das wird auch von uns nicht verlangt, gewünscht. Est-ce que Samy, tu as dû dire après coup aussi que tu ne savais pas et puis que tu as expérimenté au fur et à mesure dans ton travail une bonne manière d'approcher ces gens, de les faire parler, d'obtenir ce que tu voulais?
Oui, tout à fait. Surtout, tu parles de voir petit à petit sur le moment. C'est vrai que surtout au niveau de la justification, il y avait un peu de ça, parce que le travail se justifiait parce que j'ai pu y trouver. Mais du moment qu'on prend la décision de m'infiltrer dans ce milieu-là, on ne sait pas ce que je vais trouver. Donc il y avait aussi le risque que je trouve rien de concluant et qu'on arrive à la conclusion, ça n'en valait pas la peine, surtout vu la méthodologie risquée qu'il y avait. Donc oui, j'ai avancé au pif, comme on dit, totalement différemment des journalistes politiques qui étaient sous la coupole. Mais disons, j'avais l'avantage de ne pas avoir besoin d'être critique ou de trouver un juste milieu, et puis j'ai simplement suivi la mouvance, je me suis simplement intégré en fait. Oui, les règles là, du travail journalistique étaient effectivement très différentes. Tu ne dois pas aller chercher le point de vue opposé pour avoir l'équilibre entre les deux choses. Au Palais fédéral, tu es toujours obligé, tu dois toujours essayer d'aller trouver un autre point de vue ou demander l'avis de ceux qui ne sont pas d'accord. Ça aussi, c'était plus difficile maintenant. Alors ça l'était effectivement, c'était très difficile pendant la période d'état d'urgence, comme le Parlement était désactivé, et qu'il y avait finalement dans les partis même, je ne vais pas dire des dissensions, non, mais on a senti quand même une grande différence entre les avis en Suisse romande et en Suisse alémanique. Puis l'UDC s'est un petit peu profilé comme un parti, effectivement, et c'était une voix critique qui a été entendue en disant non, faut pas frapper trop fort l'économie, la voie d'oulimat horaire, etc. Mais sinon, dans les partis, c'était un petit peu mou, je dirais. Donc, c'était difficile d'aller chercher les voix critiques. Ou alors, elles se trouvaient parmi les scientifiques. Et ça, c'est vrai, pour moi, c'était une difficulté parce que j'avais pas le carnet d'adresse, d'une part, les contacts. Donc, c'est d'autres collègues de la rubrique suisse qui ont fait ce travail. Mais là aussi, est-ce que la voix des scientifiques est à contrepoids? Dans quelle mesure l'est-elle? Et ce que disaient aussi toutes les personnes qu'on entend se contredisaient aussi parfois. Donc c'était difficile en fait d'avoir un contrepoids à la voix du Conseil fédéral et de pouvoir le mettre dans un contexte. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est vrai que parmi les scientifiques c'était aussi compliqué. On a entendu au début de la première vague toute une série de prévisions aussi sur le nombre de morts qu'il allait y avoir, le nombre d'hospitalisations. Et c'était difficile de pouvoir évaluer ce que vaut la voix de ce scientifique-là, pourquoi lui davantage qu'un autre, pourquoi on fait parler celui-ci ou celui-là, quelle est sa perception de la situation, etc. C'était assez difficile à évaluer, j'ai trouvé pour ma part. Moi, peut-être quelque chose qui m'a beaucoup travaillé pendant ces 2 mois, c'est une sorte de principe de précaution. J'ai l'impression que pour la première fois, peut-être depuis longtemps, ce que les journalistes disaient comme information avait une influence réelle sur la population et peut-être même des morts. Du coup, c'est plutôt une question que j'ai à te poser. Est-ce que tu avais conscience d'une forme de principe de précaution? Oui, parce que c'est ce que je disais pour ma part, j'ai fait des articles factuels, ultra factuels, voilà ce qui se passe dès le 13 mars ou dès le 16 mars dans les bars, en résumant et que le lecteur se fasse un avis en fait. Mais j'ai évité de créer la panique. Ça, je pense que c'était aussi nécessaire. Enfin, je me suis dit d'abord, bon, ok, voilà, on évite de créer la panique, on donne l'information telle qu'elle est aujourd'hui, mais sans tirer un point de vue ou sans forcer le trait, sans rien de tout ça, en fait, en essayant de rester le plus factuel possible. Mais d'ailleurs, mais ça, c'est vraiment au jour le jour, c'est pas du travail d'investigation, mais c'était la demande qu'on avait lors de cette première vague, ou les retours que j'avais, les gens et nos lecteurs se posaient des questions super pratiques. C'était le maraîcher genevois qui m'écrivait pour savoir s'il pouvait tenir son stand le samedi. C'était la personne qui avait une résidence secondaire en France. Et c'était ça qui était aussi l'attente de nos lecteurs. Et je pense une attente super légitime aussi, en fait. Tu dis, Samy, à un moment donné, que pour pas devenir zinzin, tu t'es raccroché au discours politico-médical. Donc aux informations de Lise et des gens qui écoutaient les autorités. Donc est-ce que ces informations t'ont fait du bien ou est-ce que elles ont représenté le pôle rationnel dans toute l'irrationalité à laquelle tu avais affaire? Alors tout à fait, en fait, c'est l'épisode 5 de ma série que j'appelle le complotiste qui sommeille en moi. J'avais cette attente d'être un peu irrationnelle d'après 2 mois commencer à croire à leur théorie. Ça n'a pas été le cas, mais en fait, je me suis plutôt rendu compte que j'étais peut-être devenu aussi complotiste qu'eux, mais à l'envers.
dans le sens qu'avant mon infiltration, je n'étais pas forcément un chantre du système, j'étais le premier à être critique par rapport aux décisions du gouvernement, enfin, comme tout journaliste doit l'être. Et en fait, en côtoyant ces complotistes qui ont un discours totalement inverse et totalement non fondé pendant 2 mois, je me suis retrouvé à moi-même commencer à valider totalement tout le discours politico-scientifique, tout ce que disaient les autorités. Pour moi, c'était devenu presque la parole bénite qu'elle me raccrochait en me disant, mais évidemment, c'est ça la vérité. Donc ouais, il y a une vraie polarisation en fait avec ces théories du complot, et c'est ça aussi, je pense, un des dangers, c'est qu'on devient, et je crois à mon avis, c'est aussi les réseaux sociaux sont un vrai moteur de ce phénomène-là. Il commence à avoir une polarisation de l'information entre le vrai, le faux, une sorte de vision manichéenne. Das ist auch eine große Herausforderung, wenn man auf dem Terrain recherchiert, wie du gemacht hast mit den Pflegenden. Du warst da. Betreuenden, das ist ein sehr wichtiger Unterschied, weil die ja. Pflegenden haben sozusagen eine gewisse Ausbildung und die Betreuenden. Kannst du uns erzählen ein bisschen, vielleicht was also du warst nicht undercover, du warst als Journalist, aber waren die Leute auch zufrieden, ihre Erfahrung zu erzählen und waren sie auch kritisch den Behörden gegenüber? Kannst du da uns ein bisschen erzählen? Also damit wir jetzt klar sind, wir sprechen von Frauen, die hier alte Menschen betreuen, das heißt, sie sind 24 Stunden bei diesen Menschen, sie wohnen in dem Haus und sind 1 bis 2, manchmal sogar im Extremfall 3 Monate im Einsatz, gehen dann nach Hause, sind nie, also erstens einmal sind es eigentlich immer Frauen, es sind nie Schweizerinnen, es sind immer sagen, Frauen, die aus Osteuropa kommen, aus Polen, Slowakei, Rumänien. Und für die war es natürlich extrem schwierig in dieser Zeit, vor allem in dieser Corona-Zeit, weil sie nicht mehr so reisen konnten. Sie mussten dann zum Teil oder wollten auch länger hier bleiben. Allerdings, wenn du jetzt sagen, in einem Haus bist mit einem 86-jährigen dementen Mann und du musst mit diesem Mann 2 Monate zusammenleben, musst ihn betreuen, musst also nicht nur kochen, musst ihn waschen und so, das ist natürlich psychisch extrem belastend. Und diese Frauen haben dann zum Teil erlebt, dass sie einfach wenig Unterstützung bekommen haben von den Agenturen, über die sie vermittelt wurden, aber auch von den Familien selber. Also es ging meistens darum, dass dann die Kinder dieser zu pflegenden Leute misstrauisch wurden. Es gab sogar einen Fall, wo die Frau dann hinausgeschmissen wurde. In so einem Fall ist es nicht ganz leicht, weil diese Frauen natürlich keine Erfahrung haben mit Medien und jetzt sagen, also nur weil man eine Telefonnummer kriegt, reden die dann nicht so offen. Nicht? Also man muss sagen, es ist klassische Recherche, man braucht mal einen Kontakt, einen vertraut und dann wird man weitergereicht, sagen, dann wird empfohlen und man muss dann, in dem Fall habe ich sagen, dann also Versicherungen abgegeben, dass nicht ihre richtigen Namen genannt werden, weil die natürlich, wenn die sozusagen bei der Zeitung stehen, die bekommen wieder einen Job dann in dem Blatt und so. Ne? Aber es war dann doch ein großes Bedürfnis, über diese Zeit zu reden, weil die ja auch sonst mit niemandem drüber reden können. Also selbst wenn sie nach Hause gehen in die Slowakei, können sie schwer mit ihren Familien drüber reden, weil die ja die Situation nicht kennen. Und insofern hatte ich schon, es waren 5, 6 Gespräche, von denen ich dann nicht mal alle verwendet habe, aber es war doch dann immer das Gefühl, die sind froh, dass sie mal was loswerden können. Also es war so ein bisschen, es war nicht nur Recherche, es war so ein bisschen ein psychotherapeutischer Ansatz auch dabei. Ja, das ist schon sehr anders. Also beide mussten Vertrauen bauen, du musstest, aber dann ist es, die Leute, die mit denen du gesprochen hast, waren nicht isoliert. Die waren eine Gruppe. Du hast mit Isolation zu tun gehabt, also Leute, die über Isolation leiden, unter Isolation. Ich nehme es an, oder bin ich falsch, da sind die behördlichen Entscheide nicht so die erste Sorge bei diesen Leuten, oder fragen sie sich schon, also außer vielleicht die Grenzen, Öffnung oder Schließung, aber hattest du von diesen Leuten Anfragen über was der Bundesrat entscheidet? Naja, schon. Also ich meine, diese Leute sind schon gut informiert. Ja? Also das würden wir gar nicht so glauben, aber die haben natürlich dann auch viel Zeit, wenn der 86-jährige demente Mann schläft oder so. Also die konsumieren schon auch Medien, die sprechen auch Deutsch. Ja? Also die wissen schon, was läuft.
Es ist nicht so, sozusagen, dass sie es jetzt beurteilen, nicht? Aber sie vergleichen es mit ihren Heimatländern und dort waren die Situationen eigentlich immer strenger noch, auch die Quarantänesituationen. Und deshalb waren die eigentlich recht froh, hier zu sein. Allerdings, was ihre persönliche Lebenssituation betroffen hat, hier ist die ja nicht durch irgendwelche behördlichen Regeln geregelt. Und das war das Problem, dass sie dann statt 7 Stunden, 12 Stunden arbeiten mussten. Und da kümmert sich dann keine Behörde drum in dem Fall. Und das hat sie dann schon sehr enttäuscht auch. Das ist vielleicht eine ähnliche Gratwanderung. Tu as fait semblant de plus être un Journaliste. Und du hast gesagt, das war nicht nur journalistisch, das war auch Betreuung oder ich weiß nicht mehr, welches Wort du benutzt hast. Ist es psychotherapeutisch. Ist es schwierig als Journalist, wenn man vielleicht helfen will oder man denkt, man sollte helfen? Oder ist es schwierig oder kannst du denken, nein, ich bin Journalist, also das ist jetzt nicht meine Rolle? Ich glaube, das kommt mit der Erfahrung. Ich habe sehr viel gearbeitet in Bosnien und im Kosovo-Krieg, sehr viel mit Flüchtlingen, mit Frauen, die misshandelt wurden. Ich habe später einen Missbrauchsfall hier in einem Kloster in Fischingen aufgedeckt, habe dann darüber auch ein Buch geschrieben über jemanden, der dort missbraucht wurde. Und irgendwann kriegt man schon ein bisschen den Zugang wie ein Arzt. Das Gefühl, ich kann mit meiner Arbeit helfen, aber ich kann nicht die Welt verbessern. Und irgendwann muss ich mich auch wieder distanzieren davon. Ja, also ich muss die Distanz wahren, ich kann nicht eingreifen. Ja, ich kann Menschen helfen, mit denen ich zuhöre und dann über sie schreibe, aber es hat gewisse Grenzen und ich darf jetzt sozusagen nicht emotional da ganz eintauchen in diese Geschichte. Pour toi aussi le cas, tu as dû prendre tes distances à l'intérieur et pas devenir, je redis le mot, zinzin. Ouais, c'était très difficile, effectivement, surtout que j'ai quand même passé beaucoup de temps avec ces gens-là. On est allé au sud de la France pendant 3 jours, on a fait un voyage en voiture de 5 heures, on a dormi ensemble dans une villa, etc. Donc forcément, il y a des liens de proximité qui se sont créés. À un moment, il y en a un de l'équipe qui me prend dans ses bras carrément, qui me dit « Ah, c'est plaisir de te revoir ». Donc forcément, j'étais pas bien, on va pas se mentir, j'étais pas bien à ce moment-là. Et c'était pas facile personnellement. Mais à mon avis, c'était nécessaire de nouveau de faire ce travail-là, donc je l'ai pas regretté. Mais ouais, il n'y avait pas vraiment de solution. J'étais obligé d'être proche d'eux. J'ai aussi essayé de garder une éthique, mais c'est la première fois que je faisais ça, donc c'est pas forcément facile. Dans le sens être assez proche d'eux pour obtenir les informations, pour avoir accès au réseau, mais tout de même garder mes distances pour ne pas trop se rapprocher d'eux parce que je savais que je serais amené à les trahir. Darf ich du fragen? Also ich könnte mir ja vorstellen, dass Einsteigen in so eine Gruppe gar nicht so schwer ist, aber Aussteigen dann wieder. Ist das nicht schwieriger dann eigentlich? Exactement. Weil diese Leute, die sind ja dann nach wie vor da. Also triffst du ja vielleicht wieder oder so. Ne? Comme tu le dis, c'était simple d'y entrer, beaucoup plus dur d'en sortir. Alors par rapport à l'entrée, on se demandait avec Serge Michel, donc, qui m'a proposé ce job, on se demandait à quel point ça allait être facile ou pas. J'ai fait un faux compte Twitter où j'ai suivi des comptes complophiles, j'ai relayé des messages complotistes et du coup ça m'a fait une sorte de faux profil complotiste, ce qui m'a aidé à entrer en contact. Bref, l'entrée dans le milieu était très simple, la sortie beaucoup plus dure. J'ai reçu beaucoup d'insultes, j'ai reçu des menaces de mort. J'ai eu le privilège d'avoir une chanson dédiée à moi il y a une semaine, dans laquelle une complotiste me vouait un avenir radieux de me trouer. Donc ouais, la sortie était plus difficile. Ce à quoi je m'attendais peut-être moins, c'est des insultes racistes, dans le sens où je savais que ces sphères complotistes avaient une certaine proximité avec l'extrême droite aux États-Unis, en France. En Suisse, sur le terrain, je ne l'ai pas constaté, cette proximité. Mais ensuite, après la publication, les insultes racistes qui ont plu sur moi ont quand même démontré qu'il y avait une certaine proximité. Proximité-distance, c'est un grand classique du questionnement journalistique au Palais fédéral aussi. Tout le monde vit plus ou moins sous le même toit, enfin dans des bâtiments différents, mais pas très loin, même si les journalistes ont été, il y a déjà plusieurs années, éloignés du Palais fédéral. Mais est-ce que cette question de proximité, de distance, rend le travail plus difficile en période de crise? Est-ce qu'on s'autocensure? Est-ce qu'on se dit c'est pas le moment justement d'être trop critique, comme certains lecteurs le reprochaient au début?
Comment on gère ça? On se connaît, les gens se connaissent, les gens se tutoient aussi. J'ai l'impression que tous les journalistes accrédités au Palais fédéral voient leur mission un peu d'un œil différent. Ça veut dire, si je veux un peu résumer les deux catégories, il y a ceux qui disent oui, je suis là, je travaille avec un peu les autorités, peut-être, et peut-être ceux qui se disent je suis là justement pour critiquer les autorités, je suis la mouche du coche. Ça, c'est vraiment très grossièrement résumé, mais on peut sentir quelquefois ces lignes de tension. Maintenant, la proximité, moi, je l'ai pas senti davantage. Enfin, on essaye toujours de mettre le plus de distance possible. Je pense que c'est tout à fait sain. Ce qui était un peu différent, c'est qu'on avait quand même cette impression de vivre effectivement la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale, et donc il y avait un côté un peu patriotique presque qui est un peu apparu. Hein. Il y avait quand même ce côté qui était de dire les autorités ont un message grave et vous êtes les seuls qui pouvaient porter ce message à la population, et donc vous avez quand même une sorte de mission. Hein. On mobilise l'armée et puis il y a une proximité, mais il y a aussi une habitude d'avoir de la langue de bois à certaines questions et d'aller chercher ailleurs ce qui est critique ou les réponses à ces questions, en fait. Donc pas forcément d'autocensure ou il y a peut-être eu un peu au tout début. Pas d'autocensure, mais je reviendrai au sentiment de Bernard. On ne sait pas, et quand on ne sait pas, on se tait. Enfin, je sais pas, moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais petite, mais enfin, dans ce métier, je doute tous les jours, et quand je ne sais pas, je me tais. Et on ne savait pas. Ce qui est très désécurisant pour certaines personnes qui se réfugient après. Moi, ça me fait sourire. Quand on ne sait pas, on se tait. C'est exactement le contraire que j'ai observé pendant 2 mois et que je continue à observer via les comptes YouTube de mes amis. Non, là, pardon, excusez-moi, mais c'est exactement ça. C'est justement, quand on se tait, on ne dit rien. C'est ce qu'on a appris, c'est ce que les autorités, enfin, ce que la démarche épistémologique exige, et c'est précisément ce que ne font pas les complotistes. Justement, c'est là où il y a des trous, là où on ne sait pas, qu'ils vont combler ces trous avec des vues de l'esprit et des imaginaires pas possibles. Si je peux me permettre aussi, c'est vrai que ça me fait revenir aussi les données critiques au début qui étaient effectivement portées par des études scientifiques, notamment sur le masque, sur les enfants, la transmission du virus par les enfants. Qu'est-ce qu'on a écrit des articles sur ces données? C'était bien de le faire, mais on était aussi confrontés au même problème. C'était des données des études scientifiques qui parfois n'ont pas tenu la durée, hein, qui ensuite on a prouvé qu'elles avaient été faites rapidement. Le monde scientifique a aussi vécu cette pandémie comme un trou noir. Il a fallu produire des études. Et on se souvient tous au début qu'on avait ces études contradictoires d'un pays à l'autre, d'une université à l'autre, qui disaient oui, les enfants transmettent, non, ils transmettent pas, ils sont porteurs, non, ils ne sont pas porteurs, oui, le masque, non, pas le masque. Alors on pouvait effectivement faire toujours des revues aussi de ces études, dire ce qui a été trouvé et où, mais on avait rarement des réponses définitives. Et encore aujourd'hui, sur pas mal de points très pratiques, on n'a pas de réponse définitive en fait. J'aimerais encore peut-être aborder un point qui est en creux du virus. C'est ce que ça nous a peut-être empêché de faire. Apparemment, au tout début, 70% de la couverture journalistique, comme a montré une étude de l'Université de Zurich il y a quelques jours, portait sur le virus. Il y a d'autres domaines qui continuent quand même, il y a d'autres questions, il y a d'autres décisions qui se prennent dans plein d'autres domaines. Est-ce qu'on a peut-être failli en oubliant ces autres sujets? Ou est-ce qu'on a eu encore plus de peine à aller chercher des informations in anderen Bereichen, vielleicht die Bundesämter haben gesagt, oh, das ist gar nicht möglich jetzt zu antworten, weil wir so besetzt sind, wir sind in Kurzarbeit, wir können nicht antworten. Hatte man anderen Themen benachteiligt? Also medial meinst du jetzt? Oder? Ja, also als Rechercheur, als Journalistin. Ja, natürlich hat man andere Themen sozusagen vernachlässigt, aber es war ja auch das Interesse der Leser, war also ganz klar, ja, oder sicher jetzt auch sozusagen Zuhörer. Also es ging um Corona. Ja, wir hätten uns um anderes kümmern können, aber es hätte niemanden interessiert. Ja, also mittlerweile, man weiß ja von den Klicks und so, was wird gelesen, was wird nicht gelesen. Und das war für uns ganz klar. Ja. Also es war sogar am Anfang, waren wir vom Recherchedesk ein bisschen
zögerlich, sollen wir da jetzt sozusagen überhaupt einsteigen in diese ganze Corona-Geschichte. Es sind andere Journalisten von im Haus dran. Aber das ist dann relativ schnell, schon Anfang März oder Mitte März spätestens kurz vor dem Lockdown klar gewesen. Es ist nur dieses Thema, das interessiert. Und im Moment, denke ich, ist es auch wieder so. Ja? Also mit irgendwelchen AHV-Reformen oder so müssen wir jetzt nicht kommen. Ja? Es ist einfach im Moment das dominierende Thema. Da können wir nicht einfach wegschauen und sagen, wir machen was anderes. C'est particulièrement vrai pour, par exemple, toutes les votations fédérales qui arrivent, les votations du 29 novembre. On parle beaucoup de l'initiative pour les multinationales responsables, on parle beaucoup moins de l'autre initiative du GSSA, mais toutes les votations, la couverture, elle a été vraiment très réduite. Je pense que l'attention, enfin, le coronavirus écrase tout. Il y a une attention médiatique absolument énorme. On le voit aussi dans les statistiques web de nos sites d'information à tous, je pense. Et puis après, il y a aussi la dimension du personnel. À nouveau, hein, les journaux ne sont malheureusement pas extensibles, ni les émissions de radio, ni de télévision. Le personnel a aussi été mis sous pression dans notre branche. Et du coup, c'est aussi difficile on ne peut pas produire davantage pour couvrir l'ensemble de l'actualité, mais il y a clairement des thématiques qui ont été mises de côté. Je pense que c'est aussi plus compliqué. Enfin, je me souviens, la semaine du confinement, l'article qui m'a vraiment pris le plus de temps était un article où il n'y avait pas un mot sur la pandémie, qui concernait les objets connectés pour les animaux de rente, à savoir les bracelets 5G que portent les vaches, par exemple, qui mesurent leurs activités. Et ça a été un travail énorme parce que les gens étaient en télétravail, l'agriculteur que je voulais aller rencontrer, il avait aussi des problèmes d'organisation et tout, donc ça m'a pris 3 jours pour faire le seul article qui était hors pandémie. Et c'est un plaisir de faire parce qu'on en a un peu marre d'écrire sur le coronavirus, mais ça a aussi été difficile d'écrire sur autre chose parce que simplement chacun d'entre nous dans sa vie privée devait quand même s'organiser avec une situation très compliquée quand même. Nein, das glaube ich schon auch. Also manchmal hat man, das haben wir auch das Bedürfnis, was anderes dann irgendwie zu lesen. Ja? Und das, was jetzt irgendwie auch vielleicht irgendwie so einen positiven Touch hat. Irgendwie nicht, ja, was aus dem Tierreich oder keine Ahnung. Aber im Prinzip will man dann natürlich dann schon wieder wissen, also wie sind die Fallzahlen, ja, und wie geht es weiter. Ja? Ich meine, es ist im Gegensatz zu allem anderen, ob das jetzt die US-Wahlen sind, also es ist etwas, was jeden von uns betreffen kann. Ja. Und insofern ist das Interesse natürlich jetzt unvergleichlich höher. Est-ce que c'est une critique que tu as entendue de la part de ce public particulier, que la Alors, je crois de la part de ce public, mais de la part de tout le monde. Hein, il y a un ras-le-bol du Covid, mais comme tu l'as dit, autant les gens disent « vous parlez trop du Covid », autant les statistiques de tous les sites d'information montrent que c'est ce que les gens lisent. Il y a une autre critique encore plus radicale du public, c'est les gens qui disent c'est fini les médias, ich lese nicht mehr, ich höre nicht mehr zu. Est-ce qu'on a une responsabilité, est-ce qu'on a une façon d'affronter ça, de dire non c'est important, qu'est-ce qu'on peut faire là contre? Le phénomène s'est accru, je crois, des gens qui ne consomment plus de médias. Ben moi je me dis peut-être que effectivement, on inonde vraiment d'informations la population, nos lecteurs, nos auditeurs, nos téléspectateurs, on les inonde d'une information qui est extrêmement rapide et que peut-être la prise de recul, elle est compliquée. Je ne sais pas si c'est ce qui est attendu par le public, hein, je ne sais pas du tout, mais peut-être que des résumés de la semaine avec mise en contexte, que d'avoir vraiment une prise de recul sur des décisions qui ont été prises dans la semaine, et puis la semaine d'après, vous avez une prise de recul ou d'avoir des résumés. Ça pourrait peut-être être touché à un certain public, je ne sais pas. Mais c'est vrai, je pense qu'on inonde un peu. On inonde vraiment beaucoup le public avec des informations aussi anxiogènes, effectivement, et des informations qui vont encore plus vite que ce qu'on a l'habitude d'avoir, ce qui est quand même un rythme assez effréné. À mon avis, ça va être un des grands problèmes des années à venir, le rejet des médias, dans leur généralité. C'est quelque chose qu'on voit déjà aux États-Unis, mais qui arrive en Suisse, qui arrive, à mon avis, à cause des réseaux sociaux aussi.
où c'est souvent comme ça, en tout cas j'ai remarqué pendant 2 mois, c'est les gens qui lisent le moins de médias, qui regardent le moins la télévision, qui les critiquent le plus, qui les mettent tous dans un même panier en disant voilà, n'importe quelle raison est bonne pour acheter les médias, que ce soit les propriétaires qui centralisent les médias, que ce soit les liens d'intérêt, etc. Donc à mon avis, ça va être un grand problème. On n'a pas le temps ici d'aborder la question des réseaux sociaux, mais à mon avis, elle fait partie intégrante de ce problème. Les gens qui s'informent sur les réseaux sociaux, c'est pas une majorité, mais il y en a, et il y en a de plus en plus. Et en fait, ces réseaux sociaux, ils auront tendance à polariser l'opinion, polariser l'information, et à segmenter le public en des bulles de filtrage qui, chaque fois, ne renvoient que l'image de la personne qui scrolle, en fait. C'est-à-dire que moi-même, pour incruster la nébuleuse complotiste, j'ai suivi, comme je l'ai dit tout à l'heure, plein de comptes complotistes sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook. Et après 3 semaines déjà à liker des contenus, à suivre des personnes, à commenter, je n'avais plus que ça. Et en fait, c'est la vocation même des algorithmes de réseaux sociaux, c'est que quand on va liker un contenu, l'algorithme va nous donner d'autres contenus qui vont dans ce sens-là. Ce qui fait qu'au final, on est tous enfermés dans des sortes de bulles de filtrage où on est inondé de la même réalité, ou plutôt de la même perspective sur la réalité. Donc après ces 2 mois, en fait, en voyant mes propres réseaux, j'en étais arrivé à comprendre le rejet des médias et à comprendre pourquoi ces complotistes croient ce qu'ils disent. Parce que pour eux, c'est la vérité, parce que ces réseaux sociaux qui sont censés à la base être quand même une sorte de forum, de place du débat public, ne sont en fait tout l'inverse et ne renvoient qu'une seule partie de la réalité. Donc à mon avis, on va vraiment avoir une fragmentation de la population, une fragmentation de la vérité, une fragmentation de comment on perçoit la réalité. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das Problem wirklich so groß ist. Ich zweifle daran. Ich habe das Gefühl, wir als Medium machen es größer, als es tatsächlich ist. Ja, weil wir uns natürlich auch sehr viel in den sozialen Medien aufhalten dort. Ja, und auch sozusagen das sehen, was dort gepostet wird. Ja. Aber dass es so eine große Anzahl von Menschen ist, die sich eben jetzt nicht mehr über seriöse Medien informieren. Ich glaube, die Gruppe ist laut, aber klein. Und ich glaube, dass es eigentlich mehr Leute gewesen sind im Laufe der Krise, die sich auch über unsere Medien informiert haben. Ja. Und ich halte es für ein bisschen eine Gefahr, dass wir dieses Problem immer so groß machen, eigentlich, ja, und größer machen, als es vielleicht wirklich ist. Also, seriöser Journalismus hat Chancen. Kann man weiter recherchieren, wie bisher? Nein, sagen wir mal so, ich glaube, der Journalismus hat sein Publikum. Ja, nur das Publikum ist leider mittlerweile daran gewohnt und das ist das Schuld auch der Verlage, Journalismus gratis zu bekommen. Und das ist das Problem des Journalismus. Journalismus hat nicht das Problem, dass es kein Publikum mehr findet, sondern dass es kein Geld mehr gibt, um den Journalismus zu finanzieren. Und da muss man sich etwas überlegen. Ja. Aber es liegt nicht daran, dass es keine Konsumenten mehr gibt. Répondre vraiment à ce qui vient d'être dit. On voyait pendant la crise, le plus fort de la crise du printemps, on voyait une très forte fréquentation de nos sites, mais aussi beaucoup de remarques. Pourquoi ne rendez-vous pas ces informations gratuites du moment où on est dans une période de crise et où les personnes ont droit à l'information? Il y a eu beaucoup de remarques. Donc effectivement, pour moi, le défi, c'est simplement de dire que ce que l'on produit a de la valeur. Je crois qu'on arrive au bout de l'heure impartie. J'ai pas beaucoup de retours sur le temps qui passe et sur le débat qui va commencer. Peut-être avant de lancer le débat ou les questions qui seraient éventuellement posées, j'aimerais vous demander encore vous 3, en peu de mots si possible, de dire voilà, la pandémie continue. Qu'est-ce que j'ai retenu des 6 mois passés? Qu'est-ce que je vais faire autrement maintenant sur le virus à cause de la pandémie? Comment je vais travailler autrement? Ou bien pas. Weiter auf dem Feld, auf dem Terrain recherchieren. Ja, natürlich. Ja. Also ehrlich gesagt, meine große Angst ist jetzt, also das betrifft jetzt auch unsere Arbeit, ist für die Zukunft eigentlich. Also ich habe ja gesagt, ich war sagen auch in Bosnien und Kosovo, und ich habe gesehen, im Kriegszustand, das Seltsame ist, die Stimmungen in einem Land oder gerade in den Städten ist nicht die schlimmste, wenn der Krieg stattfindet, sondern danach
wenn die Menschen sehen, es geht eigentlich nicht bergauf. Ja. Und dann entsteht eine große Tristesse und eine große Apathie und die kann sehr lange andauern. Und ich habe die Befürchtung, es könnte uns jetzt auch so gehen. Es ist nicht sozusagen jetzt die erste Krise. In der ersten Krise gab es dann eben Zusammenhalt und die Hoffnung, es ist dann vorbei. Wir stehen das durch und dann ist es vorbei. Und jetzt gehen wir in eine Phase, wo wir sehen, es wird nicht vorbeigehen und ich habe die Angst, dass das sozusagen in eine lange, große Apathie reingeht, die eine Gesellschaft zerstören kann. Und wie wir medial damit umgehen, weiß ich nicht. Oui, est-ce que le journaliste a un rôle à jouer? On ne doit probablement pas se laisser manger par la fatigue du thème unique. Est-ce que vous avez des pistes pour affronter ça? Je sais pas, je me disais cette semaine qu'on n'a pas beaucoup appris de la première vague aussi comme journaliste. C'est toujours un gros défi. Pour moi, c'est aussi essayer d'avoir gardé l'esprit ouvert, l'esprit critique, le doute, et puis essayer de continuer à suivre, pour ma part, l'actualité, la formation aussi au quotidien, en essayant de livrer un travail qui est de qualité égale. C'est vrai qu'il y a... Je partage totalement, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui beaucoup de frustration, beaucoup de colère, on en a marre, tout le monde en a marre, et puis on doit vivre dans cette réalité, on ne sait pas encore pour combien de mois, et je pense qu'il faut essayer de garder la qualité des contenus, pas comme si cette crise n'existait pas, mais en ayant toujours à l'esprit nos règles fondamentales, quoi, avoir des contenus qui soient pesés, sous-pesés, vérifiés, avec des avis critiques, mais sans aller dans une extrême ou dans l'autre. Et pour toi, Samy, comment est-ce que tu utiliseras ton expérience pour tes futures recherches? Alors moi, je n'ai pas couvert la première vague comme mes confrères l'ont fait et consoeurs l'ont fait. Par contre, 2 mois de fréquentation de ce qui est à mon avis vraiment l'anti-journalisme m'ont mené aux mêmes conclusions que lui, ce que je corrobore, revenir aux fondamentaux, le doute, recouper les informations et voilà, avoir une rigueur déontologique. Voilà, on s'arrête ici. On pourrait évidemment continuer encore longtemps avec beaucoup d'autres aspects. Est-ce que des questions ont été posées sur YouTube? Est-ce qu'elles sont posées? Il semble que ce ne soit pas le cas. Donc, les questions peuvent être adressées à investigativ.ch. Vous trouverez les coordonnées en ligne, en mail. Vous pouvez les poser en allemand, en français, en italien, en anglais, même si on a parlé que le français et l'allemand. Et merci de nous avoir écoutés. So, ich kann nur so viel sagen, das Rennen war extrem knapp, wir hatten sehr valable Kandidaten, was wahrscheinlich auch nicht schwierig ist in so einem schwierigen Jahr, und für die Laudatio, für den Gewinner, übergebe ich nun in seiner Funktion das letzte Mal an George Humbel, der uns den Gewinner des Goldenen Bremsplatzes 2020 präsentieren wird. George. Ja, hallo zusammen, liebe Mitglieder von Invest 2020, die Corona-Sonderedition des Bremsplatzes präsentieren zu dürfen. Also, ich sage es gleich vorweg, 2020 war wieder ein toller Jahrgang, wir hatten sehr gute Fälle und ich möchte euch ganz kurz präsentieren, wer zur Wahl stand. Dieses Gesicht hier, das kennt ihr alle. Daniel Koch, Mr. Corona. Heute tragen wir alle Masken überall, im Büro, in Bern sogar unter den Lauben, im Freien, überall Masken.
Während der ersten Welle der Pandemie hat Daniel Koch den Nutzen dieser Masken systematisch kleingeredet. Er hat damit sogar dem eigenen Pandemieplan des Bundesamts für Gesundheit widersprochen. Für uns hat Daniel Koch da vermutlich bewusst, weil es einfach zu wenig Masken für die Bevölkerung gab, hat er hier eigentlich bewusst wichtige Informationen zurückgehalten. Unser Kandidat Nummer 2. Kandidat Nummer 2 residiert hier in diesem schicken, topmodernen Verwaltungsbau in Liebefeld, Bern-Liebefeld. Ich habe mir kurz überlegt, diese Laudatio vielleicht auf Tontafeln zu ritzen. Meine Überlegung dabei war, eigentlich haben ja schon die Römer auf Tontafeln gesetzt und haben mit Tontafeln sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich denke, so ähnliche Überlegungen macht sich das BAG heute zum Thema Digitalisierung. Ich finde es ein Witz oder ein Skandal, dass das BAG im Jahr 2020 während dieser Corona-Pandemie, während der ersten Welle, nicht fähig war, zeitnah maschinenlesbare Daten für Datenjournalisten zur Verfügung zu stellen. Aus Sicht von investigativ.ch ist das eigentlich technologische Informationsverhinderung. Unser nächster Kandidat, der Zoll, die eidgenössische Zollverwaltung. Die eidgenössische Zollverwaltung hat während des Lockdowns Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland waren und dann wieder einreisen, gebüßt. Was reichlich absurd ist. Rechtsgrundlage für diese Bußen ist ein Dienstbefehl an die Grenzwache. Doch die eidgenössische Zollverwaltung hat diesen Dienstbefehl zur Geheimsache erklärt. Den Bürgerinnen und Bürgern Bußen aufbrummen, die Rechtsgrundlage dazu aber zur Geheimsache erklären. Aus unserer Sicht ist das Informationsverhinderung par excellence. Last but not least, unser letzter Fall. Das SECO logiert in diesem eher unscheinbaren Verwaltungsbau in Bern. Es geht um eine Finanzspritze von wirklich historischem Ausmaß. 17 Milliarden Franken. So viel Corona-Hilfskredite sind diesen Frühling an die Firmen geflossen. Wer hat profitiert? KMUs, Großkonzerne, welche Branchen hat man unterstützt? All das gibt es ein riesiges öffentliches Interesse. Aber das SECO mauert. Das SECO ist nicht bereit, Einblick in die Daten zu dieser riesigen Kreditschwemme zu geben. Entgegen der Empfehlung des Öffentlichkeitsbeauftragten. Für uns ist das unverständlich. Ihr seht, 2020 ist eine starke Jahrgang, es sind alles gute Fälle. Für mich war klar, für wen ihr euch entscheidet. Für mich war klar, dass Daniel Koch das Rennen macht. Promi-Bonus, habe ich mir gedacht. Ihr habt aber, die Spannung steigt. Die Spannung steigt ins Unerträgliche. Ihr habt so entschieden. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Ich bin gerade Press. Unser Preisträger 2020 hat uns jetzt in letzter Sekunde noch ein Mail geschrieben. Ich einen Kopierer. Ich gehe schauen, ob die Stellungnahme bereit ist. Ja, wir haben die Stellungnahme erhalten. Jetzt seid ihr sicher alle total gespannt, wer unser Preisträger
des goldenen Bremsklotzes 2020 ist. Und ich kann das Ergebnis hiermit offiziell verkünden. Der goldene Bremsklotz 2020, die Corona-Sonderausgabe, sie geht ans Secco. Schnell die Maske entfernen. Das Secco ist der Preisträger des goldenen Sonder-Corona-Bremsklotzes 2020. Wir haben auch die Stellungnahme des Seccos jetzt in letzter Sekunde erhalten. Ja, liebes Secco, merci für die Stellungnahme. Es wäre natürlich viel schöner gewesen, mit euch zu reden. Wir hätten einiges zu besprechen gehabt. Es wäre gut gewesen, zusammen zu reden. Leider hat das nicht geklappt. Gut, dann halte ich meine Laudatio halt einfach hier für mich so. Ich muss zugeben, dass das Secco für mich ein bisschen ein überraschender Gewinner ist. Ich finde den Fall eigentlich ein bisschen unspektakulär, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht ist er gerade deshalb so gut, weil er irgendwie zeigt, diese sorgsam, akkurat, bürokratisch korrekte, ganz alltägliche Informationsverhinderung, die wir immer wieder erleben im Recherchealltag. Nur ganz kurz für alle, die nicht gelesen haben, die gar nichts wissen, um was geht in unserem Fall. Es geht um eine historisch große Finanzspritze, 17 Milliarden Franken, über 100.000 KMUs haben Corona-Notkredite bezogen. Die NGO Greenpeace hat Einsicht in die Vergabe dieser Kredite verlangt, Einsicht in die Kreditdaten. Das Secco, dafür zuständig, weigert sich hartnäckig, diese Daten rauszurücken. Auch pseudonymisierte Daten will das Secco nicht rausgeben. Besonders absurd, gleichzeitig publiziert das Secco auf seiner Homepage laufend Analysen und Auswertungen seiner Kreditvergaben, die genau auf diesen Daten beruhen. Mehr dazu ab später. Es ist heute mein 7. und letzter Bremsklotz. Ich möchte diese Chance nutzen, auch ein bisschen ein Fazit zu ziehen. Und ich möchte eine Laudatio halten, die ein bisschen über den Fall Secco rausgeht. Und habe irgendwie so wie 4 Lehren formuliert nach 7 Jahren goldenen Bremsklotz. Lehre Nummer 1. Die Verwaltung hat Zeit. Wenn es eine Ressource gibt, die uns allen fehlt, dann ist es die Zeit. Und wenn es eine Ressource gibt, die die Verwaltung hat, dann ist es Zeit. Es tönt ein bisschen banal, aber ich finde, es ist entscheidend im Fall von Öffentlichkeitsgesuchen. Es gibt Fristen, die werden natürlich eingehalten, das ist klar, man ist ja professionell. Aber trotzdem, wenn man ein Verfahren weiterziehen muss, dauert es lange, sehr lange, zu lange aus meiner Sicht. Das sieht auch Florian Kasser so von Greenpeace. Er hat das Gesuch für Greenpeace eingereicht. Er hat mir gestern am Telefon gesagt, sein Eindruck sei, die Verwaltung spielt zum Teil gnadenlos auf Zeit. Schauen wir das auch jetzt bei uns im Beispiel an, ganz konkret. Es geht um Zahlen der ersten Welle. Greenpeace hat im Frühling ein Gesuch gestellt, wollte rasch Auskunft. Mittlerweile stehen wir ja mitten in der zweiten Welle und die Zahlen der ersten Welle interessieren eigentlich nicht mehr so. Lehre Nummer 2. It's the money, stupid. Wenn man in unserem Fall die Schlichtungsempfehlung des eidgenössischen Öffentlichkeitsbeauftragten liest, ja, dann sieht eigentlich recht gut aus. Man hat das Gefühl, dieser Fall wäre vor Gericht zu gewinnen. Trotzdem zieht Greenpeace nicht weiter. Ich zitiere dazu noch einmal Florian Kasser. Er hat mir gestern am Telefon gesagt, der Gang vor Gericht, der würde uns locker 50.000 Franken kosten. Bis vor Bundesgericht sogar das Doppelte. Es geht ums Geld. Und das ist aus meiner Sicht auch ein großes Problem. Auf den ersten Blick gibt es bei Öffentlichkeitsgesuchen keine hohe Hürde. Man kann das sehr formlos stellen, ein Mail reicht.
Das Problem ist dann, wenn es wirklich heikel wird, das Weiterziehen, das braucht Ressourcen. Florian Kasser von Greenpeace hat auch hier den Verdacht, dass die Verwaltung ziemlich bewusst auf diese Karte spielt. Ich zitiere ihn: Es ist dann aber ein leichtes Spiel, eine Verfügung zu erlassen und den Gesuchsteller mit den hohen Kosten abzuschrecken. Was soll ich dazu noch mehr sagen, außer It's the money, stupid. Lehre Nummer 3. Auch die Verwaltung produziert Pointen. Nach 7 Jahren Bremsklotz sage ich, bitter werden bringt's nicht. Wir sollten uns vielmehr bemühen, in all diesen Absagen und Verordnungen, die wir kriegen, zwischen den Zeilen die subtilen Pointen der Bürokratie zu erkennen. Nach 7 Jahren Bremsklotz sage ich euch, es gibt sie, die Pointe der Bürokratie. Sie lebt. Sie lebt zwischen den Zeilen und sie hat häufig einen Hang ins Skurrile. In unserem Beispiel, beim Fall Secco, hat das Secco Greenpeace geschrieben, es tut uns leid, wir haben diese Daten nicht. Diese Daten sind bei Bürgschaftsorganisationen ausgelagert, die unterstehen nicht dem Öffentlichkeitsgesetz, wir können die nicht rausgeben. Soweit so gut. Absurderweise hat aber das Secco auf seiner Homepage Auswertungen, Tabellen, Graphen publiziert über seine Kreditvergabe. Und ratet einmal, auf welchen Zahlen diese Grafiken und Tabellen beruhen. Ganz genau auf den umstrittenen Daten, die Greenpeace wollte und die das Secco angeblich nicht hat. Der Öffentlichkeitsbeauftragte hat in seiner Schlichtungsempfehlung geschrieben, die Argumentation des Seccos sei in diesem Punkt, Zitat, nicht überzeugend. Das Secco sieht das Ganze total anders natürlich. Das Secco sieht das Ganze natürlich total anders. Jetzt habe ich noch... Okay. Das Secco sieht das Ganze natürlich total anders. Secco wehrt sich gegen unsere Darstellung und sagt, man habe die Daten zum Zeitpunkt des Gesuches effektiv nicht gehabt. Erst am 28. August habe man diese Daten erhalten. Ja, ganz ehrlich, liebes Secco, es geht für mich immer noch nicht auf. Ihr sagt, ihr habt diese Daten erst am 28. August erhalten. Der Schlichtungsantrag ist vom 1. August. Und schon darin hat ja der Öffentlichkeitsbeauftragte moniert, dass ihr diese Daten publiziert. Ich verstehe es nicht. Es geht für mich einfach nicht auf. Und das Secco hat mir heute in seiner ganz aktuellen Stellungnahme auch geschrieben, ja, man habe die Daten, aber man dürfe sie eben auch nicht rausgeben. Es würden Firmengeheimnisse verletzt, es würden Bankgeheimnisse verletzt. Ja, aber mein Gott, warum kann das Secco dann selber Auswertungen publizieren? Für mich ist der ganze Fall ein bisschen absurd. Ich muss das glatt so stehen lassen. Eine weitere Lehre von mir, das Secco ist eine harte Nuss. Aus meiner Sicht ist das Secco wirklich eine harte Nuss. Ich habe 7 Bremsklötze vergeben, ich habe sehr viele Informationsverhinderungen an mich herangetragen und ich kann euch sagen, das Secco, das war jedes Jahr ein Thema. Es hat nie für den Bremsklotz gereicht und deshalb freue ich mich, dass es jetzt reicht. Dazu möchte ich auch sagen, Statistiken lügen nicht. Wenn man sich auf öffentlichkeitsgesetz.ch von Martin das anschauen geht, dann sieht man, bei 33 strittigen Fällen hat das Secco nur in 10 Fällen Recht gekriegt. In 23 Fällen haben die Gerichte oder der Öffentlichkeitsbeauftragte gesagt, nicht korrekt umgesetzt oder zumindest teilweise nicht korrekt umgesetzt. Das, liebe Berufskolleginnen, ist natürlich für uns auch eine Aufforderung. Wir müssen die Gesuche weiterziehen, wir müssen kämpfen. Meine letzte Lehre, der ist, der Bremsklotz, er ärgert, ergo der Bremsklotz nützt. Nach 7 Jahren und sehr, sehr, sehr vielen Fällen kann ich euch sagen, niemand will unseren Preis. Alle ärgern sich. Auch das Secco schreibt uns heute.
und wehrt sich. Das SECO ist mit diesem Schmähpreis nicht einverstanden. Wir lehnen deshalb eine Annahme ab. Wir hätten diese Daten, selbst wenn wir sie gehabt hätten, nicht herausgeben dürfen, unterstreicht es noch einmal. Das SECO habe die Daten zum Zeitpunkt des Gesuches nicht gehabt und eine Herausgabe würde Firmengeheimnisse verletzen. Also, man merkt, das SECO nervt sich und das ist gut so. Das SECO muss sich erklären und das ist wichtig. Wer Informationen nicht herausgibt, der soll sich erklären müssen. Das ist das, was wir immer erreichen wollten mit diesem Schmähpreis. Ja, und jetzt bin ich am Ende meiner Laudatio und jetzt käme eigentlich ein toller Programmteil. Ich würde jetzt den goldenen Bremsklotz nehmen und ihn in die Loge des SECOs tragen. Leider hat Corona unsere ganze Logistik ein bisschen durcheinandergewirbelt. Ich bin hier in Bern in meinem Rundschaubüro. Der Bremsklotz ist in Fribourg. Deshalb, ich verspreche euch, ich werde den goldenen Bremsklotz in den nächsten Tagen einmal persönlich vorbeibringen, abgeben bei der Loge des SECOs, auch wenn das SECO schreibt. Wir verweigern die Annahme. Ich werde ihn hintragen, ich werde ihn persönlich dorthin bringen. Ich gebe zurück zu Timo. Merci fürs Zuhören. Schöne Feierabend. Online-Jahrestagung. Ich hoffe, oder wir vom Vorstand hoffen, ihr werdet auch künftig auf unsere Ressourcen zurückgreifen, ihr werdet auch künftig hartnäckig recherchieren, auch wenn Corona noch etwas andauert. Und ich kann es euch nicht versprechen, ich hoffe es zumindest, dass wir es nächstes Jahr wieder live schaffen und nächstes Jahr dann auch wieder zusammen einen Apero genießen können zum Abschluss. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut und bis zum nächsten Mal.